Okay, insha Allah soo dhawaada maanta waxaan bilaabaynaa section cusub saa ogtihiin iskuulku wuxuu u kala baxaa saddex qaybood waa qaybta koowaad module 1 waa foundation module 2 waa intermediate and module 3 waxa waa advanced maanta waxaan bilaabaynaa module 2 oo intermediate ka ah week 11 waxaan bilaabaynaa barnaamij la dhaho react oo ah waa basically web development waaye yes so web development waaye waxaan sameynaynaa insha Allah waan baranaynaa maanta introductionkiisa intusaa insha Allah kadibna hore u sii soconaynaa xoogaha waxaa isbedelaya habkan u sameynaynaa wax awal assignmentska iyo casharada u sameynayna waxay ahayd wax oo marba wax cusub aan sameynaynay this maxaa la jira section kan waa wax iswato waaye so casharada dhigayno waa hal project assignmentska sameynaysaan waa hal project so from day 1 ilaa maalinta ugu dambeyso oo weeka shanaad so 5 weeks waaye so 1 2 3 4 5 waxaad dhisaysaan one project aad dhisaysaan so isbuuc kasta waxaad ku daraysaan wax and then you move on from there casharka lectureka oo aan ku dhigayno classkana sidoo kale waxaan ku bilaabaynaa mid aan ku bilaabaynaa mid aan ku dhammaynaynaa si ay wixii u noqdaan aa u aragtid maxaa la jiray processka developmentiga ama wax loo dhiso throughout those weeks right and waxaan kale oo sameynaynaa AI assignmentiga laftirkeeda sidoo kale AI assignmentiga ayada laftirkeeda waa one project la dhaho waaye kulan aan hadhowdii sharaxi doono oo ah application aad dhisaysid oo u eg websitekan la dhaho meetup so meetup is a meel dadku ku kulmaan oo waxa waaye waa like event based application marka let's say camal hadaarta inaad magaalada Minneapolis camal hadaarta inaad ogaato eventska ka dhacayo you come here you see all the events that are happening right now ama mardo u dhici doono so application noocaana dhisaysaan AI da ku dhisaysaan assignmentigiinana waa one application waaye waxaa la dhahaa food rescue network waana sharaxi doona hadhowda wixii tahay casharkana waxaan ku dhisaynaa barnaamij la dhaho daryeel winter warmth waxaan dhisaynaa application waxaa u dhisaynaa ama website waxaan u dhisaynaa organization la daryeel yar aan saaxiibanahay iska leeyahay waa kana daryeel hadaan gelisay daryeel youth waa organization Minnesota ku taalo oo nin yarkaan Cabdiraxmaan Mukhtaar uu sameeyey yaan u dhisaynaa marka taas waa kan classkan ku dhisayno just as a like how barasho leh ma ahan asaga uma dhisayno asaga already wixiisu haystaa websitekiisa xataa anaa u dhisay laakiin waxaan sameynaynaa we're gonna build qaybo kala duwan aan ku dhisaynaa marka 5 weeks kan soo socdo classka waxaan ku dhisaynaa daryeel right waxaan tusaaya bilaabo si loo bilaabo si loo dhammaystiro dhexbartamaha API si loo soo jiito backend maxaa la jira si loogu xiro authentication loo galo applicationka login sign up u xiran adinkana sidoo kale si parallel dhinaca kale assignmentigiina waxay soconaysaa project yaa ku sameynaysaan AI assignmentskana waxaa ku sameynaysaan project kale right so that's the process inshallah isbuucan waa wax iswato waaye the goal aan ka leenahay waxaa waaye inaad fahantaan software development u shaqeeyo software development ma ahan projectyaal kale go'an ma aha so let's say camal company u shaqeynaysaa waxaa lagu siinayaa like 3 months ya teamkaada la siinayaa 6 months lagu siinayaa waxaa lagu leeyahay you guys need to start this from beginning all the way to end deploymentiga another thing isbuucan aan sameynayno maxaa la jiray sectionkan waxaa waaye waxaan rabaa isbuuc kasto inaad deploy garaysid projectigaada waxaan isticmaalaynaa for sale waan intus doonaa maanta haddaan waqti u helno assignmentigaada markaa dhamaysid you have to deploy to for sale okay and then projectigaada it looks half baked camal which is fine because over time waan buuxinaynaa waa wadeynaa gonna add to it that's the assignment inshallah all right so let's understand react waxay tahay let's start from beginning so WAM high react what is react what does it stand for so react hadii and like marka website kala tagto afiirisid waxa arkaysaa waxay ku leeyihiin waa javascript library for building user interfaces waa application waa wax lagu dhisay javascript so wax cusub ma aha it's not completely new stuff waa javascriptiga soo barateen waaye oo now lagu dhisaayo UI-ga waa maxay waa waxay dadka kala garan karaan so batanadii waxyaalihii all that stuff lagu sameynaya so we have to go back a little bit 2011 inaan dib ugu laabano tan waa taariikh yar oo ku saabsan react oo waxay tahay so back in 2011 Facebook they had a problemkooda wuxuu ahaa dadkii ku soo batay and now feedkoodii ama Facebook feedka
it was too much to handle maxaa yeelay what happens in the feedka waxaa dhacayo ama hadda Facebook haddaa gashid fiirisid dadku waxay soo gelinayaan waxyaalaha ugu waaweyn dhacayo waxaa qofaa like saarayo qofaa comment bixinayo qofaa maxaa la jiray wax soo post gareynayo there is a new post qofaa wuxuu sameynayaa maxaa la jiray like kala duwan u saarayaa commentyo fara badan la soo gelinayaa it's way too many things to handle in one go right maxaa yeelay UI gu isbedelaya adoo saan u fadhiya waxaa arkaysaa comment yaraa soo gashay like soo saarta kor waxaa soo baxay notification qofaa like saaray postigaadii all that stuff inaa manage garaysid waaye within the domka remember domkaan baranay where you have to manage within that waa inaa at the same time aad dadka kale aad notify garaysid let's say camal adaa like saaray qofki kale iyo asagoo fiirinaya wixiisii in loo soo saaro notification so there was too many things happening at the same time so waxaa dhacday they need to come up with something they have to come up with solution iswadato awal waxay ahayd it was moving parts qof group waxay soo hagaajinayaan qaybta oo maxaa la jira commentska waxaa lagu xiraya postigii isma wataan wixii and then now waxaa dhacaysa also inay dadka misgareeyaan notification maxaa yeelay the system is not built for that that to handle all that stuff or solve all the changes that I have. So they needed to come up with solutions. So Facebook waxay bilaabeen in ay dhisaan xal la imaadaan nin la dhaho Jordan Walk. Jordan Walker wuxuu la imaaday solution. He didn't come with React like React sidii hadda tahay lamuna imaanin. Laakiin wuxuu yidhi ka waran haddii aan qaadno domka aan daawano ka waran if we actually just watch the dom isbedelayo and then annaga aan samayno our own application ama system domka markuu isbedelo ku sameynaya reaction so let's say camal qofaa wuxuu sameeyey likeaas waxay bedelaysaa domka micnaheed waxay bedelaysaa UI-ga ama muuqaalka suu egyahay marka wuxuu yidhi mid annaga aan maamulan karan aan sameyno oo domka markuu isbedelo ayadan isbedelayso ayada marka isbedeshana domka isbedelayo waa basically waa dom loogu talagalay domka inuu ilaaliyo actually they called it virtual dom ugu magacaabeen so react mula dhihin bilowga magac kalaa la dhihi jiray I think it was like it was called something like FXJS something like that ahayd ku magacaabay so 2011 2012 arrimahan wadwaday rag kalaa soo dhex galay oo dhahay you know what this looks interesting and then cabaaraa la wadwaday and then waxaa lagu dabaqay the Facebook feed lagu dabaqay the news feed waagaas feed jiray there was a feed I don't know if you guys remember Facebook waa hore and feedkii lagu dabaqay and then they realized this is really good this makes it shaqada very easy to manage feedka iyo updateskiisa wixiisi right so ayagoo sheekadii wado yaa waxaa dhacay Facebook waxay gateen Instagram they bought Instagram markay gateen teamkii Instagram waxay dhaheen you know what waa u baahannahay waxaan haysataa this looks interesting why don't we aan ka dhigno wax stand alone oo banaanka oga taagan feedka aan ku dabaqno meelo kale like Instagram they were like okay waxay ka shaqeeyeen isbuucyo badan ay ka shaqeeyeen ayagii team kale ninka Jordan Walker iyo couple other guys worked on maxaa la jiray applicationka in ay maxaa la jiray ka saaraan inay ka saaraan maxaa la jiray give me one second inay ka saaraan react ama wixii react u ekayd inay ka saaraan feedka micnaheed haddaarti meelo badan haddaarti inaad u isticmaashid you cannot just micnaha ma kasoo qaadi karto feedka ma ku xiri karto you have to make it stand alone meel gooni inaad u istaajisid you have to make it reusable meelo kala duwan in loo isticmaali karo so team dhanaa ka shaqeeyey for a while si ay oga dhigaan wax stand alone so eventually stand alone laga dhigay waxaa isticmaalay Instagram right Instagram isticmaashay and then eventually we within about like 2013 camal waxaa la sameeyey there was a talk like if you go to YouTube and type something like Jordan Walk React you will see that there is a talk or around 2013 meelaas uu ka hadlay oo soo saaray and then open source ka dhigay the same year or 2014 or something like that open source laga dhigay open source marka laga dhigo application maxaa laga wadaa what does it mean application marka laga dhigo open source what do you guys think what is open source okay so open source is waa wax qof u qarsooneen dadka dhan wada isticmaali karaan waa free waa yes exactly so open source macnaheedu waa completely free you can see the code
وبدلي كرتا كودكا وسودي جسن كرتا you could do whatever you want with it. There's no limit to it, right? Um, ayaga heenayo of course oo repository-gooda ku heenayo laakiin let's say camal xarta adina wax ka bedeshid you want to change something you could send a pull request to them waa u diri kartaa hadii kartaa you know what qaybtan we want to add something here and then ayaga ogaanayo fiirinayo waxay dhahayaan okay let's do that also dadku waxay furaan issue let's say camal marti adiga you don't want to build the isbedelkii and waxay sameynayaan issue a furi kartaa you could say problemkan ay ku haysto can somebody fix it so qofa qaadanaya marka adi camal developer that tahay you pick an issue you fix it waa diraysaa pull request so github waxay leedahay meel issue laga furay leedahay and then there was a bunch of issues ilaa hataa hadaa fiirisa react is open source by the way you could just go to GitHub and waxaad dhigi kartaa website react tagi kartaa and then you can see on GitHub waa huge it's big so open source alaga dhigay 2013 from there on it took off it became the world's most used library also framework the world's most used framework library it became it's the top like it's the top like any company you go to they're using React like go to any website any company or community in some way some shape or form they're using React kuwa kala jiro marka React is not the only one oo suuqa joogto waxaa jiro yaa ii sheegi kara is there any other you guys know other libraries and frameworks oo jiro React or JavaScript lagu dhisay anyone waxaa jiro have you guys ever heard Angular I don't know the spelling of it Angular is a library kala waayo waxaa soo saaray Google waxaa kaloo jiro mid la dhaho Vue saas u dhigan tahay waa Vue tan waxaa soo saaray nin ka tagay Google nin oo Asian oo developer engineer oo ka tagay Google yaa soo saaray something similar to React but a little bit different Angular is different Angular way ka duwan tahay Angular waxa waaye yes it's a JavaScript library but waxay wadataa wax kasto it has everything but it's harder to manage your waxyaalahaas it's a little bit too cumbersome macnaha React waxay ku fiican tahay it's like waxaa lagu siinayaa simple code and then waxa lagu leeyahay adaa dhisanaysa wixii it's like you keep going with it bilawga is not big maaha it's small and then you could build on top of it Vue waxay la mid tahay a little bit React la mid tahay but it's a little bit different too so Vue is in the middle Vue Angular camal ma Angular is huge waxay dhan wadataa it has authentication everything u baahan tahay Angular way wadataa React waa just the starter camal package camal waay like a boilerplate starter package camal waay Vue-na waa dhexdhexaad waay so saddexaas ugu caansan hadda marka so React Vue iyo Angular yaa ugu caansan and the interesting thing is Angular React laftirkeeda waxay leedahay library React waa JavaScript library React laftirkeeda waxay leedahay library kale sii leedahay la dhaho Next.js I don't know if you guys heard about that one Next.js annaga ma isticmaalo Next.js but you can look into it inshallah so taariikhdeeda intaas waaye basically Facebook ay ka imaaday and then Facebook develop gareeyay open source laga dhigay and maanta everywhere laga isticmaalaa okay React horta maxay tahay marka ayada what is it what is it about so React basically reruns your functions so function leeda sameynaysa let's say amal function waxa sameeysa la dhaho let's say amal function waxa sameeysa la display users amal it reruns your function when the data changes so display users marka function u sameeyso user kusoo darsamay a new user ya data kusoo darsamay now the function can rerun sameynaya it reruns again dib hadana uu soo render gaysmaya and it updates the screen too much so although browsers ka fiirina website ka xarka soo is update gareynaya automatically which is really cool waxay leedahay property leedahay haddaad fahmintan dhib malaha we'll go deeper into it inshallah okay the old way habka hore oo React ka hor markii la sameyn jiray si loo sameyn jiray waa habka barateen oo donk la bedelay remember sandeynay document.create element div arta ina sameysid waxa arta divka inaad contentigiis ka dhigtid likes ka bacdi waxa arta inaad saartid append child in isku xirtid waaye right so imagine that hadii lagu dhaho samee boqolaalo milyamaad wax oo noocaas ah
samee hadii lagu dhaho and then you have to make sure each one in the correct tahay si sax usoo render gaasmayso and dynamic inay tahay oo kan oo create elementigan oo dynamic yahay oo UI cusub u sameynaa markasta oo box let's say this is a like box waaye like box kan inuu markasta automatic soo sameysmanayo and then countiga inta 10 likes camal ku qoran 10 likes in isbedbedelaysa automatically and you have to do everything by hand and you have to track changes ka and then you have one button but time is thousands or millions buttons or like this or different amounts kala leh that's too much to track waxyaalo fara badan halaabi karo there's so many things oo kala halaabi karo kala bixi karo browser laftirkiisa freeze noqon karo oo elementyaal badan sameynaysa you creating too many elements right so that's the problem ka xalinaysa marka React we don't want to do all this manual work inaan sameyno uma baahnin and so habkii React u shaqeynaysa marka waxa waaye think of it as a spreadsheet okay spreadsheet ka let's say imagine you change one cell hal box bedelaysa everything that use it updates so hal meel bedelaysa let's say inta waxa ku yaalo let's say numberada aan isku dardaraya this numberada aan isku dardaraya kana bedeshay automatically kana update gareysma so kana da ka dhigtay 15 kan wuxuu noqonayaa 28 or whatever right you noqonayaa automatically so React saas camal waa hal meel wax ka bedelaysa meel kale wax ka bedelmaan automatically you don't have to adina update gareysid oo wax samaysid all that stuff it's like seamless process camal and waana interactive macnaheedu waxa waaye hadaa meel a like saarto notification ka soo baxayo and then it just updates things automatically React waxyaalaha ugu weyn oo caan ku tahay waxaa ka mid wax la dhaho components basically waxa waaye just on reusable pieces of UI okay macnaheedu maxaa laga wadaa let's say camal waxaa haysataa you have a car haysataa carkan waxaa rabtaa inaad pages badan u isticmaashid now you don't have to recreate carka markasta marka hal meel ka sameynaysaa oo let's say camal waxaa ku magacaabaysaa kan greeting camal waaye carka kana function kana isticmaalaysaa meel kasta marka so website kaado dhan meel kasta aad ka rabtid carka inuu ka soo baxo greeting ka component greeting ka isticmaalaysaa so from now on React markii noqoto functionada noocaan oo xarafka ugu horeeya capital yahay waxaa la dhahaa component right it's called componentiga marka waxay noqonaysaa waa function soo celinayo HTML that's all it is okay and then now meel badan aad isticmaali kartaa marka you can use so many other places or React macnaha website-ka gudihiisa meel badan aad isticmaali kartaa so imagine it's like a Lego bricks camal so website-kaadii oo dhan wuxuu noqonayaa Lego bricks so waxyaala isku ka keentay waa components kale functionna isku kan keentay oo adiga aadan maamuleynin you're not managing like functions to solve render gaasmaayo waxdan React ka qaabilaysa adiga waxa u baahan tahay just write the HTML clear qorbas and then now rendering waxa qaadanaya React is going to render everything you don't have to do any get element by ID get create element by ID any of that miscellaneous ada xasaanaysa function return leedahay HTML qoraysa that's it okay and then the whole website ka dhan waxa waaye waa components isku geeyay oo sida Lego bricks camal ama boxyal isku xirxira camal that's how React works okay so let's move on so component waa one part of it waa a huge part of the whole thing identity ga dhan waxay tahay components right another part of it oo qayb kale oo ku jirto waxa JSX macnaheedu tahay waa HTML gudaha loo geliyay JavaScript this whole thing this is HTML right HTML caadi waaye as you can see but waxaa la dhahaa it's actually called JSX aa la dhahaa so HTML ka meesha ku jirto it's not real HTML maaha waa something that looks like HTML but it's not okay so waxaa la dhahaa JSX oo u taagan waa JavaScript XML basically HTML camal laga dhigay the difference as you can see here meeshii ahaan jirta class bas maxaa halkan lagu qoray class name you see that's the difference and so class bas ma dhihi kartid you have to say class name markii aad qoraysid maxaa la jiray this is a CSS class right so class name aa leedahay but like everything else the same markaa rabtid inaad soo bandhigaysid let's say camal waxaa rabtaa inaad magaca soo bandhigtid magacana let's say dynamic waaye ama API ka imaanaya
waa kana marka hadda kan variable aan sameynay laakiin imagine meel kastuu ka imaan karaa function kana la soo gelin karaa inta parameter ahaan loo soo gelin karaa magacaan habka soo bandhigaysid waxa waaye just curly bracket iyo magacii the variable ka gelinaysaa much easier maxaan samayn jirnay awal markaan javascript ku jirnay seen u soo garin jirnay wax javascript ku saabsan markaan rabno inaan wax kala dhex gelino sida camal strings iyo waxaas maxaan samayn jirnay what do we used to do brackets and samayn jirnay okay good mahad what else maxaa la dhihi jiray do you guys remember waxaan isticmaali jirnay brackets is good but like wax kalena template literal yeah. template literal yes template literal maxaa ku dhex jiray template literal muxuu ka bilaabanayaa calaamadii dollarka miya calaamadii dollarka yes calaamadii dollarka geesahana waxaa ka barsan backtick waxaa wax u eg camal quotation single quotation laakiin waa ka duwan tahay backtick and then waxaa u baahan tahay maxaa la jiray calaamada dollarka curly bracket yes curly bracket and then saas react markii la joogo all you have to do is just calaamadan la gelinaysaa bas within the html-ka gudihiisa yaad waxaa gelinaysaa curly bracket and then variable ka soo bandhigaysa whatever oo ku jiro maxaa la jiray curly bracket-ka waa inuu ahaado something of variable ah ama wax oo ka soo laabanayo maxaa la jiray parameter-ka ka soo laabanayo something oo la render garayn karo inuu ahaado waayo so inta camal waxay noqonaysaa hello hebel ay noqonaysaa hebel hadda variable-ka waa ada so hello hadda right so that's how you do it marka here's what you need to understand this whole thing this is called component alda component maxaa lagu gartaa waxyaalaha qasab inuu lahaado u baahan waxaa waaye component needs to have a name okay function inuu ahaado of course a nameka capital inuu ahaado waaye magaca xarafka ugu horeeyo that's how you know component inuu yahay waa inuu lahaado return okay qasab return inuu lahaado and then waa inuu soo celiyo some JSX ama HTML waxa waaye inuu soo celiyo even xataa wax yar ha aato okay so marka soo celinaysa ayadoo badan marka oo HTML badan waxay isticmaalaysaa calaamadii parenthesis-ka isticmaalaysaa ama waxaan ka wadaa parenthesis and markii aad soo celinaysa hal line bas sida kii haddaa arkaynay intaa ku qori kartaa adoo parenthesis lahayn another thing u baahantay inaad ogaatid one of the rules waxa waaye you need to have one parent element maxaa laga wadaa meeshaan section soo mujeedid ma lahaan kartid another section kaloo halkaa ka bilaabanayo you can have another section here wax kastoo inay soo dhex galaan sectionkan qasamayno section hada wuxuu noqon karaa div wuxuu noqon karaa anything div section main all the like containers ku noqon karaa but you cannot have two containers so return kan kabacdi you need to have one parent element in lahaatid if you don't have one parent element error ku tusaya those are one of the rules ameer ku qoranaysa so component waa inay lahaato magaca capital inuu ahaado xarafka ugu horeeyo return inay leedahay return gudihiisa parenthesis waa inay ku jiro html kaasna waa inuu leeyahay one parent element oo waxay dhan soo hosgalayaan if you have two parent elements sheekada isku dhamaatay ma shaqaynayso okay that's the rule all right any question about that component waxay tahay question waxaad tiri macalin one parent element inuu lahaado so for example meeshaan hadda div baa qortay so within that div hadda div kale gelin kartid so ma isticmaali kartid div kale waa isticmaali kartaa well you just need to have only hal div oo kore inuu lahaatid waaye hal div oo kore lahaanaysaa closing div and then gudihiisa waxaa gelin kartaa whatever you want in here divaf badanaa gelin kartaa h2 h3 paragraphs waxaa gelin kartaa sections kulli laakiin hal waxa kor uga baahanta either div section or main wax un aad contain garaynaysa waxaan gudaha ku jiro dhan so returnkan ma fahmaayo laba parent ma fahmaayo two parents ma fahmaayo okay thank you يعني one div all loo gelinaya everything soo maaha so everything marka waxaa laga wadaa componentigan wax qaabilsan bise componentyaal kaloo badan baa samayn kartaa each one wuxuu lahaan karaa parent okay yes kan laakiin hal component markaa samaysid it needs to have one parent element ama div section main whatever container isticmaalsi doesn't matter even xataa waxaa jiro mid la dhaho mid saan ahaa jirto oo empty brackets aa jiro
waxaa la fragments alla midkan waxaa iskale react iskale fragments waa saan waaye and then closing keedana saan waaye that's it so geesaha ka marin kartaa taas oo empty ah if you don't need div waxaas hadaad u baahneen you could do empty closing waxaad samayn kartaa angle brackets yaa intii inta marin kartaa and then gudahooda waxaad gelin kartaa as many html as you want yeah but the closing need to add yeah you need to have a closing too so closing when I had always just like halkan amal aan leenahay section kan closing when I closing slash html ka we're wax cusub ma sameynayno we're not creating something completely new waa html ka leeyahay sheekada only difference waxa class ko ina dhahday class name wixii oo javascript ah waa ina saar usoo bandhigtid by the way everything oo javascript waxay galayaan before the return everything or JavaScript goes before the return. If you want to calculate something, if you want to loop over something, you can loop over inside the actual HTML. But anything or like function, you could add functions here. So before the return, do all your JavaScript stuff, and then result go any show HTML key and it show it. Okay. So yeah. That's a React component. React component aan u egyahay waagoor waxaan lahaan jirnay wax la dhaho class by the way so 2017 wixii ka horreeyey waxaa jira wax la dhaho class but waa laga gudbay hata function bisa la isticmaalaya all right any question about that components okay let's go to wax la dhaho props waa maxay so hadda meeshaan waxaan lahaynaa daayay magacaan waad gelinaysaa inta right imagine meel kala lagaaga soo diraya magac right markii lagu soo diraa meel kala lagaaga soo diraa intuu galayaa inta markuu galaayo yaa xasuusta maxaa lagu magacaabaa meeshan what is it called waxa inta la gelinayo maxaa la dhahaa waa function caadi ogow imagine functionka caadiga markaan baranayna parameter yes this is called parameter so parameter waxa la gelinayo whatever you put in the parameter is called props by the way so don't confuse props don't make it something new whatever you put in the parameter is props that's it so props all you need to know about props is everything oo ku jiro parameter yeah props laha so now as you can see here name kokasa it's right there parameter ka laga keenaya meel kasta oo looga yeerayo function kan so let's say amal component kala u yarta waxay tiri greeting u baahanahay greeting aad dhexgelisay waxaa tiri marka laakiin component kan greeting wuxuu baahan tahay magac inay siisid magaca la siinaya and this is how you do it so markii loo yeero greeting sana loogu yeeraya so waxaan ku dhex jirnaa imagine meeshan is inside another component kala waay is inside another component kala waxaa leedahay marka greeting waxay u baahan tahay name say name u siinaysaa just like this and then you close it okay so now greeting marka waxay og tahay inuu jiro magac la dhaho ada so name kan waa ada so now the same way usoo renderinaysaa marka waxay leedahay hello ada does that make sense props waxa way parameters meel ku qoro props equal to parameters marka la soo diraayo the way of functions waag hore u sii jirna looma siinayo so functions marka loo yeerayo wuxuu ahaa functionkii u yeeraysaa and then waxaa siinaysaa parameter like this right tan waxa waaye waa functionka component waay ma ahan function caadi so habka loo yeerayo waxa waaye html ka gudihiisa looga dhex yeerayo so this is inside html and then waxaa leedahay let's say amal functionkii waa kana f aan usoo gaabinaynaa parameterka habka loo siinaayo waxa waaye marka magaca u samaynaysaa you can create the name here magacaadaa samayn kartid name magac whatever ku magacaabi kartaa and then equal to aa leedahay and then waxaa siinaysaa wuxuu baanaa now imagine marka kan wuxuu noqon karaa parameterka wuxuu noqon karaa wax more dynamic wuxuu noqon karaa a whole array wuxuu noqon karaa whole object wuxuu noqon karaa another function kale so it could expand into anything so qasamayna ahaada string bise wuxuu noqon karaa anything aa loo soo diri karaa componentigan okay so props waxa way waa component parameters that's all it is and then component kala waxay soo diri kartaa wax inta laga render garan kara inta laga isticmaali karaa does that make sense
wax su'aala taas. This one props ka xogaa dadka they trip up laakiin practice badanaa sameynayna insha Allah. We'll do a lot of practice. Okay. So the cool thing is now meeshaan adaa loogu yeerayo we could name something else. Mar kala u yeeri kartaa component. You could call this a component as many times as you want. So inta waxaad dhigi kartaa let's say camal G aan usoo gaabinayaa greeting and then waxaad dhigi kartaa name is equal to Maxamed aad dhigi kartaa whatever. Okay. Saasaa usoo xiraysaa. And now markii loo yeero mar kale componentiga you call it another time meesha dhihi lahaa adaa wuxuu dhahay Maxamed. So just like waxaa haysaa cookie cutter haysataa. Let's say camal cookie aad samaynaysaa and you're cutting a cookie waxyaalo badan aad ku samaysan kartaa cookie cutterka. Macnaha hal cookie kuma sameynaya. Imagine cookie cutter aad soo gadatay baalada cookieska lagu jarjaro and then hal cookie aad ku jartay and then waa tuurtay. That doesn't make sense, right? So the same way componentiga wuxuu ku samayn kartaa magacyo badan. You could call it as many times as you want and then you could give it multiple names. Okay. Any question about that? We'll see a lot of practice. So if you don't understand that, it's okay. Aniga bilaw marka baranay I didn't get props whatsoever at the beginning. And then aban marka xogaa samee I got it. Okay. Okay, another thing of familiar waxa waaye waa map. You guys know map. Map maxay samaysaa? What does it do? Map maxay samaysaa? soo barateen tan. waxay taabiraysaa item kasta kadibna waxay ka bedeshaa dadarkiisa. I see cafe حتى looping samaysaa. Okay. Every item it target garaysaa and wax ka bedeshaa. Okay. maxay u taagan tahay like what is the maxaa la jiray what is the main thing u taagan tahay oo ay samayso shaqadeedu ugu weyn maxaa waaye mapka what is shaqadeedu ugu weyn soo baranay we practiced remember project aan ku dhisnay display data okay okay how about this maxay meesha marka la dhaho people can waa data type kee waaye data type waaye which data type is it maxaa loo isticmaalaa map what type of data type la shaqaysaa marka data type string waa qoraal okay string waa qoraal does map work with string okay I see Umayma array okay so casharkii I think it was like casharkii lixaad iyo ama casharkii toddobaad map waxay la shaqeeyaan array waxaan ku baranay advanced arrays markaan baranaynay this is why ay muhiim u tahay inaad concepts ka fahantaan markay noqoto javascript waxaan usoo qaadanay oo dhan waxaa waaye inay wixii ay ku yara fududaadaan oo markii halkaan imaad camal aynan wax cusub kugu noqonin map waxaa loo isticmaalaa looping every time aa haysatid array fara badan you have multiple arrays aa haysataa array maxaa ku jiri kara array what kind of things ay qaadan kartaa oo data types ka kala duwan maxay qaadan kartaa object ay qaadan kartaa okay object obj soo gaabinaynaa what else string number object string num okay so all types of data qaadi kartaa right so any type of data yaa la dhex gelin karaa so usually waxaa la sameeyaa hal data type aa la geliyaa mar kasto so waxay haysanaysaa something like this camal you have an array waxay haysanaysaa object maybe waxaa list of dadka magacyadoodii iyo let's say camal waa student information one student information wuxuu noqonayaa magaciisa iskuulku aado ID-giisa something like that noqonaya and then each object haysataa now haddaad ratid let's say camal you want to access like the third one midda saddexaad how do you access it let's say kan waxaan dhehnaa students aan dhehnaa arraygan students aan lahaa through index yeah
So kan saddexaad muxuu noqonayaa indexkiisa? What is the index of kan saddexaad? 2 2, okay. Wala isku raacsan 2. Okay, good. So arrays maxay ka bilaabaan? Waa zero index based waa 0, 1, 2 and 3. So now haddaan rabno marka laakiin inaan ardaydoo dhan soo tusno magacyadooda, the easiest way horta hal xaba haddaa soo qabanaysa waxaa waaye just waxaa leedahay magaca arrayga soo qabanaysaa and then waxaa leedahay 2 aa siinaysaa, right? laakiin 2 dot name aa leedahay. laakiin haddii aan rabno inaan mid kasta soo bandhigno in maxaa la jira hab isdaba socdo, then waxaa u baahanaysaa map. Okay, so mapka waa looping through ama inaad dhex martid arrayga oo midba mar aad dhex martid, even object hadduu yahay xataa. Does that make sense? So tan waxay noqonaysaa xoogaa inaad dib ugu laabatid the advanced array casharkan ka qaadanay, inaad dib ugu laabatay noqonaysaa. So this is a refreshment oo ay ku tahay, laakiin you need to know wuxuu sameeya map, filter, reduce, maxay sameeyaan, what do they do? All that is important. Okay, so still waxaan isticmaalanaa mapka marka. So people marka muxuu noqonaya markaad all that aan sharaxnay, what type of data type are people? Variable. Okay. waxaan nidhi hadda arrayga data type la shaqeysa maxaa ah? Data type maxaa ka wadaa mapka data type la shaqeysa waa maxay? What type of data type does it work? Object. Map meel ku qoro map.filter.reduce, they all work with only arrays. Write down somewhere. .map.filter.reduce only work with array. Okay, so lama shaqeeyaan string, lama shaqeeyaan object, lama shaqeeyaan none of that, only array. So taa maxay noqonaysaa marka? maxay noqonaysaa people maxay noqonay markaas? array waaye. Array. Okay, so array waxay noqon kartaa people, we don't know what type of array it tahay. Ma array of objects ah, so ma objects baa gudaha ku jiro, ma array of strings baa, ma array ma garanayno, we don't know, but it doesn't matter. So muhiimadda waxaa waaye waa array. So now markaa ku dhex jirto marka la tacamal inta return aa leedahay return waxaan ku dhex jirnaa component aan ku dhex jirnaa. Now haddaad rabtid inaad soo bandhigtid markaa dad badan inaad soo bandhigtid ama greeting badan, waxaa leedahay markaas you loop through it, qof aa usoo qaadanaysaa one person at a time. kan muxuu noqonayaa this one, qaybtaan maxay noqonaysaa? What is this? What is that called? Callback. Callback, yeah, CP. Waa baranay all that. This is callback. Callback wuxuu soo qabanayaa one person at a time. Okay, because we're looping over one person at a time. wuxuu u yeerayaa componentiga aan horey u sameynay, wuxuu siinayaa wax la dhaho key. Can don't worry about this one, is waxa u baahan tahay waa, laakiin you don't need to know right now. laakiin wuxuu leeyahay magac, wuxuu la mid yahay p.name. Does that make sense? p.name maxaa yeelay qof aa usoo qabanay. Imagine waa object waaye oo name qofka shaqadiisa magaalo degan ku qoran, something like that. p.name. Now componentigan marka waxaa la soo celcelinayaa inta jeer oo dad oo meesha ku jirto. If you have 10 people, the greeting will render 10 times. If you have 5 people, greeting will render 5 times. Okay, each time you soo render gayso waxay soo celinaysaa magac name. Okay, so imagine waxaa sida camal waa card camal oo la kaarad badan haystid, and each card waxaa u baahantay magac gooni inaad ku qortid. So you have empty cards, waxaa jooga 5 qof, 5 kaar ayaa yaalo, qof kasta magaciisa inaad ku qortid waay. So you say something like hello my name is, and the qalin aad ku qoraysaa inta. So it's like that. So marka waxaa noqonaysaa adiga markii mapkii aa noqonaysaa, you looping through. qofka ku imaana magaciisa qoraysaa, qof kale ku imaana magaciisa qoraysaa, qof kale ku imaana magaciisa qoraysaa, like that. The keygana waxaa waay just waa un number lagu garanayo qof kasta, si gooni loogu garanayo. So maybe waxaa dhici karto there could be two Sam, there could be 2 Sams, right? You could have 2 Sams. How would you know which Sam is which? The way you know it is by ID.
You have to have an ID, unique ID. Any question about that? maxaan dhahnay map data type-kii la shaqaysaa? Array. Arrays. Okay. So if you see map, filter, reduce, they always work with array. Yeah. Any question? So within the components, you could look through things. You could show that my button. You could all do all that stuff. For Archidona, we'll see example Archidona. If it doesn't click right now, it's okay. But just understand that within React gudaheeda waxyaalo badan aad ku dhex samayn kartaa. You could do a lot of things with it. Mali, I have a question. Yeah. Groupka mar waxaad ku soo dirtay slices of JavaScript. One way. Can you repeat one more time to read, go back, refresh our one way inaan akhriyo oo disappear hadda WhatsAppka kuma jiraan anymore. JavaScript slices koodaad mar noo soo dhigtay groupka. Oh, okay. Dib baa u fiirinaa insha Allah. I will look into it. Marka hadda ka dhamaado kan, waan idin fiirinaa insha Allah. Waan idin soo diraya. Waa hayaa kulli slide PowerPoint slides ka dhan waa hayaa. So idin soo dhigaya insha Allah. Okay, next one waxaa waaye oo aan u baahannahay inaan arki doono. You don't need to know everything about it, but waxaa waaye waa events. Eventska yaa xasuusto muxuu ahaa functionka JavaScript-ga oo eventska qabilsanaa? What was the event function? yaa xasuusto magaciisa? Event listener. Event listener, okay. Magacuu lahaa gooni ah. Event listener uu ahaa, yes. Okay, so event listener uu ahaa, but muxuu qaadanaya? What was it taken? Just waxaan rabaa refresher inaan xasuusano wixii. Click. Okay, callback click iyo function. Yep, so wuxuu qaadanaya click oo ah micnaha methodka, so click, key down, mouse, whatever, iyo wuxuu qaadanaya callback function, so ma? So taas waa ka gudubna marka. We're moving away from that. Ma isticmaalana. We're not using add event listener anymore, right? It's called add event listener. Ma isticmaalana anymore. In the hood, meesha hoose React isticmaalaysa ayadaa noo dhisayso waxaas. All we have to do is we use kana isticmaalna on click. So whenever aratid inaad wax samaysid, let's say click camal, waxa u yeeraysaa on click wax la dhaho. That's all you need to know. Okay, we'll see practice arki doonaa, but no worries, we'll see inshallah examples. So no more add event listener waxaas ma samaynayna. We call it on click aan u yeerina, and then it will work. Okay, waxaa kaloo jira React waxay kaloo leedahay wax la state. You don't have to know everything about it, but keep in mind that component kasto, remember that component waxaan dhahnay waa maxay component? What is a component? I just want us to like remember, think about it. What is component? Reusable way waxaad mar walba isticmaalaysid. One thing aanad wax walba ku yani reusable ah ma qorayno. Okay. Only one parent. Yes, so reusable why? So component waa just a function reusable ah. That's what is saxanta fadhiye. So component waa reusable block of UI camal waaye ama function. So you have this block haysataa, asaga dhexdiisa marka waxaa ku jira wuxuu leeyahay memory. Wuxuu leeyahay within it wuxuu leeyahay its own memory uu leeyahay. Waxa xasuusan karo. Waxaa siinaya wax la dhaho waxaa lagu magacaabaa state. So this is called component state ala dhahaa. So what does that mean? It means like it's like a variable camal waaye oo asaga leeyahay. Habkay ugu samaynaysaa? How would you create it? You use wax la dhaho use state. Use state waxaa waaye wax la dhaho hook. So don't worry about all these names and all this. Use state waa just function ee noo samaysa React. Teamka React ka shaqeeya oo sameeyey yaa waxay noo sameeyeen function aan isticmaali karno oo u sameynaya memory componentiga u sameynaya. So if you use state halkan, it will remember wixii aad gelisay oo xasuusanaya. Okay, and then that way you could send wax meel kale u diri kartaa memorygaadii ama informationka haysatay. Let's say camal componentkaada waxay qaabilsan tahay likes. So now likeski markastoo like la saaro, use state loo yeeraya waxaa la leeyahay increase gareekan kor u kici. So wuxuu leeyahay 1, and the component ku haysanaysa waxay leedahay there is only 1 like a jirto. And then marka mid kale click la siiyo wuxuu leeyahay 2. It will keep memory of that.
So memory gan waa temporary memory ma aha like permanent memory. And then component ga aa fahmayso marka it understands memory gan inay ayada ku saabsan tahay way isticmaali kartaa. So within the component meesha HTML gudihiisa ku isticmaali kartaa. So let's say I'm a like scan, you could display within the HTML. So waxaa leedahay on likes baa leedahay and then automatically number kana soo baxaya. So this keeps everything clean so that it doesn't lose track of things. That's all it is. So hook sadam qashan, it just means waa function horeyna loogu sii sameeyey oo shaqo gooni qabanaya. We'll see example arki doonaa. There's a ton of hooks that jiro, but we'll use only like maybe 2-3 of them bisa isticmaalina. Okay, so use state waa waxa weeye waa function siinayo memory componentiga. Okay, so let's say if you turn off and on light-ka kan uu xasuusanaya marka use state-ku xasuusanaya marka on dhahdo in componentiga soo rargayso on. Hadda off dhahdo it will change here. So wuxuu bedelaysaa off and on ay ku bedelaysaa. Okay, and then there's a conditional rendering. Tan waa garanaysaan waa if statement-ga camal waaye. We don't have to spend a lot of time on it. So waxaa samayn kartaa ternary operator waxa la dhaho oo aan ku soo barnay JavaScript. qasam maaha, you could use if statement caadiga isticmaali kartaa. So we'll skip on this one. Logical operators ka isticmaali kartaa. Waa garanaysaan logical operators waxay yihiin sida and or. So the three building blocks of React waa kuwana. Waa React waxay ku dhisan tahay components. Waxay isticmaashaa waxa la props. Waxay kaloo leedahay waxa la dhaho state or memory ah. That's it. Okay, so just if you keep these in mind, then React will ku fududaanaysa. It becomes a lot easier. And then there's like errors waxaas kuwan as they come up waa isla fiirinaynaa. So React waxay leedahay error gooni leedahay oo markii soo baxaan aad garanayso what's wrong. Ayadana ku sheegayso line hebel wax ka qaldayni ku leedahay React, and then you know what's wrong. Sida JavaScript leedahay camal. And waxaan sameynaynaa saan idin sheegay, we're gonna do a project aan dhisaynaa oo classkan ku dhex dhisaynaa oo la dhaho daryeel winter warmth. And waa platform oo dadka ku donate garan karaan and winter things like coats and all that stuff. Waxay ka imaaday organization ka Minnesota ku taalo daryeel youth oo loogu talagalay ilmaha dhalinyarada oo winterka meelaha qabowga banaanka taagan oo aanan haysanin meel aadaan in la caawiyo. So yar saaxiibana Cabdiraxmaan Mukhtaar la soo saaray. So we're using that as an example. Waxaan u dhisaynaa today waxaan bilaabaynaa we're going to build a kaararaan dhisaynaa maanta. We're going to build a couple of cards and that's it today. And then tomorrow, next week waxaan dhisaynaa more, week dambe more until aan gaarno more advanced. Okay, that's the goal. So this is the process ka. Week ugu horeeya we're going to build something. Maanta waxaan dhisaynaa waxa la dhaho winter needs board. waxaan ku xijinaynaa week ku xigo waxa waa conditional contribution flow. waxaan ku xijinaynaa live data. Tan waa meesha API-ga waxay soo galayaan multi-page app, pages kala duwan gudaheeda u sameynaynaa. This is meesha soo galaysa routing. How do you navigate between two pages camal? And then the week ugu dambeeyana we're going to ship inshallah. So that's your goal too. Assignment-gaada waxa waaye every week inaad wax ku dirtid, and then the last week you ship, or every week aad ship garan kartaa. And then you could show the progress that way. Okay. And then that's it, I think. The one thing to remember, React reruns your functions when data changes and updates the screen as it matches. So all that stuff to say, React. React is the website that react.dev. Okay. If you go to react.dev, you see it. The library for web and native user interfaces. Okay. By the way, React also has mobile apps. So that's also even a plus. So if you learn how that React built it, you could also build it with mobile apps. On top of mobile apps are native. I'm not talking about like application or mobile app. I got the actual apps or like all my apps are seeing in React. React native or same code, but like there's a tiny differences beside and we'll see that inshallah. As you can see, this is an example or a component example. Okay, another example in Tusaya function عادي. كان محدنا دائما حكومة عاونة. What did we call this? Props. Okay, good. Props محين, what are they? What are props? Parameter كواي. Yeah, it's parameter key function كواي. I'm a component key.
props ka استعمال كرتا within here. So at the video عمل we used it here. Video we used it here. And then had an into video.url. So that means video ka object or it's an object. I'm not sure what they did. Oh, this is a see here. This is another component kala waaya. Thumbnail ka component kala waaya. As you can see, because meeshaan ka garanaysaa waxaana loo diray. What is this called? maxaa la dhahaa? What is that one called? Okay, so it's like a parameter ka camal waaye. Okay, Yeah. but this time this is called props. Was same as this one, but laakiin waa diritaanka markii la diraayo waaye. So like markaa function u yeeraysid, so ma siinaysid wuxuu u baahnaa. So it's the All same back? way waaye. Yeah. So markaa function u yeeraysid, let's say camal greeting u yeertay, wuxuu kaa rabaa magac. So and then now magacaa siinaysaa, you give the actual name. Ma siinaysid variable waxaa siinaysaa Maxamed, right? Markii functionkii aragtida kor ku qoran waxaa arkaysaa kor waxa ku qoran meesha parameter ka qoran name. Same thing halkan waxaan u yeernay componentiga la dhaho thumbnail waxaan siinay objectiga video aan siinay oo kan halkan ka imaanaya. Okay, and then just normal, you see here this is HTML caadi. What is this one? maxaa kan? What is this going to be? Aircraft? eedan muxuu taagan yahay? Link waa, yeah. So it's just a normal HTML. معناته waxaa qaybtan dhan link laga dhigaya. So you can click all this. So as you can see here, I don't think I can click, but like live kan click garan kartaa. You could, that's a heart. Kan waaye. As you can see, this one are component. So component yeah. Go ahead. waxaan u malay it's not complete. So this is only image, my video. halkan URL baan ku I mean like halkan video ma URL baa gelaya. halkan video URL. Right here, so maaha. Video URL waa object, waa video object ah. wuxuu wataa magaci videoga, title-kii wataa, wuxuu wataa URL-kii, wuxuu wataa, so waa object jiro waaye oo like caadi ah oo meel kale laga keenay. So ma hayna hadda, we don't have it, but imagine it's like an object caadi ah like this, and then wuxuu leeyahay URL dot and then URL-ka inta ku jiro wuxuu leeyahay title, keyga waa title, wuxuu leeyahay title. waa loo soo diray marka inta objectiga la qaaday inta la geliyay, and then now objectiga la sii kala bixinayna markaad we're only like dissecting objectiga. So hadaa u baahna URL-ka we could say video.url like that. hadaa u baahna title-ka waxaan dhigi karnaa video.title. Does that make sense? So the usual habka objective uu yeeri jirta le waa caadiga. Okay, so meel kala looga soo diray. So kan meel kala looga soo diray, meel kale macnaha ma arkayna meesha laga soo diray. We'll see all that. I understand. Okay. Yes. Markaan dhiganay and React four pages. Yes. Okay. So within this component of video waxaa ku dhex jiro component la thumbnail, component la like button, labadoodana aan u dirayno wixii ka soo laabanayay loo soo diray meeshaan parameterka u dirnay. Now meel kale ku jiraan ayaga and they're rendering waxaas. So we'll see all that stuff. isku xirana arki doona inshallah. We'll simplify it. Haduu ilaah yiraahdo. So this is React. Welcome to React. And then waxaa tegaysaa meeshaan learn la dhaho. This is documentation keedi. React has almost like a huge documentation library. معناها tahay anything you want to know halkan ka aqrin kartaa anything about React. You could install it right here. React ina install garaysataa u baahan tahay. You need to install. And then you say here meeshaan la dhahaysaa start from scratch. So build React from scratch. Now how do you install it? We're going to install it and the break qaadanayna. How do you install it? Inta tagaysaa, you go down and then you run command kana run garanaysaa. That's it. So command ka hadaan rabno inaan run garayno waxaa u baahana terminalkan soo furano aan ku run garayno. We'll see that. But laakiin before this command, this npm inaan fahanaa u baahana. What is npm? You guys know npm waxay tahay? npm maxaa waay? So npm JS npm waxa weeye waxay u taagan tahay waa xarfo la soo gaabiyo u taagan node package manager.
waa website ay ku jiraan package fara badan ama apps camal fara badan ku jiraan. Okay, so React intii ku jirtaa marka. So what you're doing is markaa leedahay npm create markaa leedahay waxaa soo jiidanaysaa fresh copy of React soo jiidanaysaa. That's what you're doing. Okay, barnaamij kale waxaa jira dhah Vite oo asagana isku dubarido. You don't have to know anything about it, but muhiimadda waxaa if you run this command meeshaan dhehaysa my appna aad bedeshid, then waxaa lagu soo jiidaa fresh copy, the latest copy of React lagu soo jiidayaa, magaca applicationka loo bixinayana magacaanu noqonaya. You don't need to do all this template stuff, Mr. Minis. Does that make sense? To have npm haddaad inaad raangarayso, you need to have node JS installed. Website kana tegaysaa Node.js. I'll share with you guys. If you don't have this, make sure you have this. Node.js. So you need to go to this website. You need to install Node.js. If you don't have Node.js, marangaraysmes command npm. Okay. So you just click here, get Node.js, and then waxaad dooranaysaa versionkaada. Inta automatic asaa ku doorayo. Okay. You go down and then you say install. What you need to do is you need to install the stable version. So there is, if you go back, you'll see that it says LTS. You need to install the LTS. LTS is how long-term support wire. That's the stable one. So 24.18 waa hadda mustaqbalka haddaad dib ka daawanayso videogan versionka wuu bedelnaan karaa. Like you always install the LTS. Okay. Once you install it, computerkaada waa caadi waa just any application saa usoo install garaysid waa. Once you install it, then waxaa soo furanaysaa terminal. Terminalka markaa if you have a Mac, computer Mac haddaa haysatid, all you have to do is just inta waxaa ku qoraysaa terminal. Right? You write here terminal. You guys know this Suhan because already has samayseen git samaynaysaa. So terminal soo furanaysaa. If you don't have this, waxaa u baahan tahay Windows-ka muxuu qaataa terminalkiis maxaa la dhahaa? You guys remember? What is the Windows terminal? Git bash كمان. Yeah, you need git bash. Yeah, you need git bash. Git bash open. So already I sataan waxaan because waxaa soo samayseen arrimaha gitka. So once you have this, then waxaa raagaraynaysaa intaa kusoo install waxaa leedahay you say npm version waxaa dhihi kartaa version. That's all hadduu kugu jiro waaye hadduu kugu jiro node waxaa kaloo dhihi kartaa node version. See, so node version kan igu jiro waxaa 22. That means I'm behind because kan waa 24 waaye. Okay, but it's okay. So you need labada haddii kusoo bixin micnaheeda ma samayn kartid React ma samayn kartid waaye. Okay, so git bash ka soo furo all that stuff. Now waxaan sameynaynaa marka let's install marka React install garayno. Go back here, copy this command can. waxaad tagtaa computerkaada meel aad taqaanid. Arday badan waxay sameynayaan markii terminal ku soo furmato meeshii terminal ka soo furmatay ku shubayaan. We don't want that. We want to go to meel aan naqaan. Aniga I'm going to go to the Gabi school meeshii ku jiraan GS14. Okay, GS14 aan gelaynaa which is meesha, and then waxaan sameynaynaa mid cusub. I'm going to make a new folder la dhaho React. Because waxaan rabaa everything oo React inaan ku kaydsado folderkan React. Let's also give it waxaan leenahay mkdir week 1 aan leenahay. Okay, cd week 1. So week 1 aan joognaa. Now we can install things. So command kan raan garaynaynaa marka. Gonna install this command. Command kan magacaan bedelaynaa. Let's call it Dariel. Okay. Teacher, what? Anagon samaining, how can check how we can do download? What do you want to download? Screen pass. Waxaan rabay how to make a React terminalka. Terminalka React. What do you mean? Macnaa habkee loo soo Hadda install halka you garaysaa? stole halka waa install garaynaysa React folder, right? No, hadda waxaan sameynayaa folder empty ahaan sameynaya. I was making empty Okay, folders. okay. Videogan down, inshallah. So what I was doing is, let me just go back. Let me cancel this. waxaan sameynaya wuxuu ahaa weli maan gaarin React. So all I was doing is mkdir haddaad aadid macnaheeda folder cusub ii samey waayo. oo adigoo dhahay inta galay go to inta and then let's go here and then inta tagay aad dhahday right click new folder adoo dhahay camal waayo. Just like that.
so waxaan leeyahay mk dir markaa dhahdo micnaheeda waxaa folder cusub ii samee marka weli maana gaarin react hadda react habka ku samaynaysa marka waxaa waaye folderka aad rabtay markaa tagtid yaa waxaa soo copy garanaysaa intaan you copy intaa bis okay and then you paste halka waxaa ka bedelaysa waxaa magacaan waxaa ku bedelaysaa projectigaada magaciisa so aniga waxaa leeyahay daryeel and then you let it go su'aal ku weydiina waxaa ku leeyahay do you want to run this yes aa leedahay why aa qoraysa enter su'aal kale ku weydiina waxaa ku leeyahay framework rabtaa as you can see here framework badanaa jiro hadda maxaa idin dhahay waxaa jiro view waxaa jiro angular kuwa kale badan way jiraan kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah view angular svelte is a big one too oo mirdhow soo saaray solid is a big one oo ayadana cabaar jirtay but anaga maxaa rabnaa we want react there's also middle of pre-react okay we want react inta wuxuu ku weydiinaa typescript ma rabtaa mise javascript aa rabtaa TypeScript ma baranayno so we learn in JavaScript go ahead Fathi you have a question macallin haa aniga markaan install npm-ka fitka we used to do in terminalka marka ma different ba haddaan terminalka lagu sameeyo I mean like Visual Studio Code terminal so Visual Studio terminal waxaa waaye already hadduu project ku furan yahay waaye folder hadduu kusii samaysan yahay haddayna waxba ku samaysnayn tanaa soo furanaysaa this is terminal too same thing waaye as Visual Studio Code ku dhex jirto so Visual Studio Code marka hore project inaad ku furtid waaye and then you open the terminal waa samayn kartaa but this one waxaa waaye haddayna waxba ku jirin if you don't have any folder anything project dhan makuu diyaarsan weli this is how you do it meeshaa tegaysaa meeshaa aragtay and then you install it okay like waa ku furaynaa Visual Studio waa ku furaynaa don't worry so JavaScript aa u baahannahay we don't want any of this stuff ma rabno and then wuxuu ku leeyahay do you want linter ma rabtaa it doesn't matter ES lint is a good one so go with ES lint wuxuu ku leeyahay install with npm start so wuxuu ku leeyahay markaa install kabacdi martaa project inaan ku bilaabo you can say yes I'll say no but you can say yes and then wuxuu leeyahay okay I'll ku install it that's it done it's that fast sababtoo ah react wax badan maaha it's not like a bunch of stuff so kana iska xireynaa and now we're gonna open projectiga waxaan ku furaynaa VS Code waa kana daryeel you grab it you open it with VS Code okay this is how it looks waxyaalahan dhan asaa kuu sameeya already reacta kusoo jiiday so none of these adimaa sameynin reacta kusii samaysay and we're gonna go over each one of them and kan ugu horeeya publica la dhahaa waa just waxaa ku jira waxyaalaha oo iconada publica ku jira okay micnaha like dadka arkayaan sourcigan gudaha u geli doona asaga hadda ma taabanayna waa the main one waa the main area meesha koodkaad ku qoraysid waaye gid ignore aa garanaysaa wuxuu yahay ESLint waxaa waaye waa wax naga caawinayo in aan si sax u qorno JavaScript-gii you don't need to know anything about it waa just lintin waxa la dhahaa jiro oo ah error ku tusaa haddaa si qalad qorto camal index.html waa entry pointiga waaye waa meesha laga soo galaya application-kii so ayada wax badan kuma jiraan waxaa ku jira just basic HTML okay iyo waxaa ku jiro kanaa ku jiro this is meesha ay react galayso react oo dhan meesha ay ku xiran tahay oo DOM-ka ooga xiran tahay waa meeshan root-kan waaye so all you already way ku habaysan tahay already waxaa jira meel la dhaho get element by ID root meel la dhahaa jirto JavaScript ku dhex jirto react gudaheeda and then everything goes in here marka adima taabanaysa marka you don't even need to do anything meesha kor oo bedeli kartaa title-kan waxaan but you don't need to do anything here everything halkan aad ka sameynaysaa meesha sourciga shaqada dhan sourciga gelaysaa package json waxa la dhahaa jiro package json waa maxay package json waxa waaye waxaa soo dejisan kartaa aabab kala duwan ama package kala duwan meeshaan idinka sheegayo oo node package manager-ka wuxuu leeyahay ton of stuff let's say camal hartaa inaad samaysid application calendar qaabilsan kalandarada samayso you could just say calendar and then waxaa soo qabsanaysaa mid ka mid ah waxaa jira meel loo big calendar mid lahaa jiro but you could grab any of these dadaa sameeya waxaan waa karaa react to big calendar it's verifying me and markaa gashid wuxuu ku tusayaa wuxuu ku leeyahay okay this is a package waaye okay and then package-ka habkay usoo dejisanaysaa wuxuu ku siinaa command key you run this command npm I wuxuu taaganta install
react big calendar hoos waxaa arkaysaa statska inta dad oo install garaystay just weekly waxaa la download garaystaa 1,000,000. That means there's huge user jiro oo aad loo isticmaalaa. So you don't have to start something from scratch. You don't have to build your own calendar. Qof hore kugu sii dhisay. And now all you have to do is just kind of copy garanaysaa. You copy this. And then you go back to project-gaadi. Terminalka soo furanaysaa. And then you just run command-kaas. Command-ka markaa run garayso, react big calendar wuxuu soo gelinayaa dependencies-kan right here. micnaheedu wuxuu leeyahay project-gan wuxuu ku tiirsan yahay package la dhaho waxaa jira package la dhaho isticmaalaya la dhaho react big calendar yuu leeyahay intuu gelinaya marka versionkii wixii dhan uu gelinaya so tan waxaa marka waa like a book waaye oo kugu qoran tahay okay package-ka isticmaala package-kan code-keeda marka oo the main code-ka meel kaluu galaayo ma galaayo inta waxaa waaye waa magacii bas waaye so let's say camal hadhow qof kale u dirtay and they wanna like build the project again intay ku jiraan wixii dhan marka so they don't have to ayaga in ay soo ogaadaan package-ka isticmaalaysaa qaladaa jiro you have too many packages installed I don't know midka isticmaalaysid all of them go to dependencies also waxaa jiro waxa loo scripts here scriptska waxaa waaye markaan run garaynayno so if you say something like npm run dev npm run dev waxaa waaye waa kan waaye micnaheeda application-keeda ii bilaa waaye okay so package JSON shaqadeeda waxaa waaye waa it's like a book ilaalinayo application-kaada waxay ku saabsan tahay so magaca application-kaada version-keeda you could do whatever hadda waxaa ku qori kartaa author aad dhihi kartaa adna magacaada ku qoran kartaa meesha script rangarayn kartid sida camal inaad bilaadid oo as a dev ahaan u bilaadid inaad build garaysid application-kaada you could build it macnaha waxaa laga wadaa react u bedel just html css u bedel application-ka dhanba iyo kuwo kale and then there is a dev dependencies ka waxaa loogu talagalay adiga ahaan waxaa ku tiirsan tahay like qofka dhisaya application-kaada tuulasha isticmaalaysid oo so hadda waxaan ka hadlaynay lintiga waxaa waaye like markii application-kaada code-ka qorto javascript-gii qalad hadduu jiro uu ku tusayo xoogaa so dev dependencies-kan muhiim ma aha but waxyaalaha adiga ah haysatid waayo isticmaalaysid waxaa ugu muhiimsan inta dependencies iyo scripts-kana ugu muhiimsan okay that's file-kan shaqadu qabta intaas waaye then readme aa jiro you can read if you want vita config aa jiro you don't need to do anything here as much few changes waan ku samayn doonaa mustaqbalka laakiin vita config waxaa waaye vita waa company waa sameeyey isku kaa soo dibrid waxaan ayaga waxaan isku kaa xirxiray react way soo samaysay yes laakiin isku xirxirka iyo isku hagaajinta iyo fududaynta shaqada vita aa soo samaysay rag la dhaho oo micnaha soo dhisay waxaan oo isku soo dibriday so waxay ku leeyihin markaa ayagaa shaqada ku fududeynayo so you don't need to know anything about habka u shaqeynaya all that stuff okay so now yeah git ignore okay git ignore waxaa waaye let's say camal waxaa rabtaa waxyaala qaarkoodan git aad rabin inaad gelin let's say camal something sensitive halkaana gelinaysaa or waxyaala u baahnayn inay galaan git let's say camal waxaa jira waxa la node modules oo ah wax ay faalal badan ka buuxaan oon arki doono mar dhow waxaa kaloo jira let's say camal waxyaalaha sensitive-ka ah faalasha aadan u baahnayn inay galaan systemka git ignore aad gelinaysaa okay and then hadda markaa dhahdid git commit git add markaa dhahdid waa la ignore garaynaya faalasha micnaha laguma darayo systemka git that's what it is okay horaa usoo isticmaalayna tan projectyaashiina soo dhaafteen oo dhan way ku jirtay maybe ma la fiirinin because it's in the background but git ignore way jirtaa and okay so how do we start project again inta waa u geli doonaa source-ga u geli doonaa it's the main course-ga waa the main thing aan baran doono but how do we even start project again all you have to do is just before you do anything you say npm install and it's before you do anything if you don't have a wax la dhaho node module halkan hadduu kugu jirin folder you say npm install and it goes waxay samaynaysaa package json ku fiirinayaa wuxuu fiirinayaa bahaladan wuxuu leeyahay waxaan rabaa inaan soo dejiyo react iyo react down wuxuu kasoo jiidayaa website-kan la dhaho node package manager okay that's all it's doing now it's done marka npm install ku dhamaaday kabacdi waxaa leedahay npm run dev boom
wuxuu ku siinaa beel aad ka fiirin karta applicationkaada marka copy aad leedahay browserka soo furanaysaa and then you run it and that's it applicationkaada waa tanaa this is the starter pointiga waa meesha ka bilaabaysid so websiteka diyaar waa hadda adaa isbedelada ku samaysanaysid adaa hagaajisanaysid you click here accounts you see taas waxay kusii bilaabeen waa ayagaa ku tusaya like this is what React can do camal haddaad inaad bedeshid kan waxaa edit garanaysaa fileka la dhaho app.jsx and then waan geli doonaa insha allah so breakaan galno and then waxaan gelinayaa sourciga waxaan idin sharaxaya every wax kastoo ku dhex jiro and then we're gonna start building projectinagaan dhisayna insha allah okay wixii su-aalana la imaada insha allah kasii fikira markaan soo laabto su-aalaha ka jawaabaya duleerada 10 minute break
Okay, aan soo laabano. Soo laabano insha Allah. waxaan rabaa intaan hore usii socono just waxaan rabaa qofka su-aal qabo horta marka hore inaan ka jawaabo. Any questions? Waxaan soo marnay oo dhan dib u laaban karnaa daartaan. Any questions? معنا assignmentiga waa u baahannahay inaan soo dejinno react mise uma baahnin. So bilaago ma baahnidin. Hadda assignmentiga xataa weli idinma soo gelinin. Projectka assignmentiga waa soo gelinaa markaan ka dhammaanay classka. Aan soo gelinayaa weli waxaan dhamaystiraa qaybii ugu dambeeyey. laakiin adinku uma baahnidin bilaagana scratch ka soo bilaabo. Muhiimad inaad fahantaan waa muhiim laakiin inaad soo bilaabi kartaan adig. Okay? laakiin gidaha baa kasoo dejisanaysaan assignmentiga. Insha Allah. Okay. So yeah, go ahead. Yeah, is it a team project or individual? Individual. Team project waxa waaye waa project 1, project 2, project 3 bis team project. So assignments ko dhan waa individual. Okay. And so waxaan rabaa mental model inaan idin siiyo waxaan sameynayno. So saan sheegay React waxa weeye waa library JavaScript waxay leedahay components waxaa laga wadaa waa building blocks waaye. So website-kaada camal qaybo kale leeyahay like this. qaybahaas kale leeyahay la component mid kasta waxa la component waxaa sii dhexgelin kartaa component sii dhexgelin kartaa. Let's say camal waxay haysataa qayb loogada loogu talagalay haysataa. This could be its own component. Component the logo. And then qayb navigation ka ah. taas waxay noqon kartaa component kale oo la dhaho navigation. Within here waxay noqon kartaa qayb kale let's say camal harta inaad soo saartid latest news camal. intaa mid u samayn kartaa latest news. inta waxaa gelin kartaa latest comments ee gelin kartaa laba component kala noqon karaan. tan kasii koreysa component waaye. So components waxay kaloo leeyihiin waxaa jira wax la dhaho parent and child components. waxaa kusoo barateen tan markaan barinaynay HTML-ka parent element child element sidoo kale components waxay leeyihiin parent and child components. So tan camal tan kore waxay u tahay waarid kuwa hoose. Okay? So keep that in mind. React markii la qoto waa waxyaalo la isku geeyay le waa functional la isku geeyay. Each component waa function. Wato wuxuu wataa balki HTML-ki wataa. HTML-ki ma xasuustaan waxa la dhaho. What is it called? HTML-ki. HTML la iska dhahaa laakiin ma aha HTML. JSX waa JavaScript XML. waa waxa u eg HTML. So wuxuu wataa waa function soo celinaya returning JSX. Okay? So footer wuxuu noqonayaa component. Everything becomes component. Okay? Keep that in mind. So let's go back to projecting aan ku laabanaynaa. aan wadnay. hadda waa bilaawda project ku socdaa. haddaad joojisid browser kama fiirin kartid. So hoos oo dhigan kartaa. And kuwaan iska xiraynaa marka let's close everything. waxaan bilaabaynaa marka inaan fiirino meeshan source-ga. kuwaan kale dhan waa yara fahansantiin hadda waxay u taagan yihiin. By the way waxaa soo baxay laba file cusub. mid la dhaho node modules iyo package lock. labadan yaa keenay intee ka imaadeen labadan? npm install. Exactly. So npm install markaan dhahnay labadan file la create garay automatically. Node modules waxaa ku jiro codekii package-yada oo dhanaa ku jiro. laba taabta marka node module. You never ever touch. You never ever go inside it. waxba lagama bedelo. If you feel like project-gaada inuu si fiican u shaqaynaynin, you could just delete it. Delete that dhihi kartaa. And then kanna delete that dhihi kartaa. And then waxaa leedahay npm install. Don't delete package JSON ka delete karayn. But package log iyo node module labada waa tirtiri kartaa. And then you say npm install aa leedahay. And then boom, soo laabanaya markiiba. Okay? Keep that in mind. Alright, gudaha waxaa u gelaynaa marka source-gan. Source-ga waa meesha ku qoraysid. This is where you write your code-kaada waxyaalaha u baahneed components-kii meesha la gelin lahaa kulli source-ga ku jiraan. Source-ga waxaa ku jiro file la dhaho main.jsx. Ogow JSX-kaani ku dhammaadaan failasha React. So haddaa rabtid inaad samayso component waa inay ku dhammaato JSX, not only JSX.
so markaa furno mainka waxaa ku jiro couple of imports waxa lagu yaqaana react so if you want something you have to import so maxaan soo import karayna waxa la dhaho strict mode from react waxay reactna siiso waaye waxaan soo import karaynay waxaan ayaga waxay noo sii sameeyan waaye create root from react dom client reactigan iyo react dom clientigan waa package waaye they're right here package waaye so wax oo random iska samaysana maaha wax jiro waaye oo meel ku jiro file aan soo jiidana la dhaho index css index css ka intuu ka imaaday where did it come from The Wakan index.js way import in this page. Exactly. You just look file kalkan, as you can see, /index.js. So see the HTML the link has if you want a CSS, you just say import and the CSS file can so import karenisa. Like when I have a relative path kalkan, do or melkul kujiro ana sahdid pathkas. Waxaan kala soo import karena waxa la app. App kan intuu ka imaado. What is this app? Where did it come from? File app. Yes. Every time you see anything also import kare, you look here. Tafirnisa. Kujira file kasi. Dun kujirin, you cannot import. We have file ado app.jsx. Waan fiiri doonaa sida gudihiisa. Now marka react waxay noo sameeyeen marka wixii xaalad isku kala dubirteen. So mainka adiga badanaa waxa ka bedelayso. You're not changing much in the main. Ayaga isku kala dubirteen. Waxay sameeyeen marka waxayna dhaheen function ay sameeyeen la dhaho create root. waxay dhahay functionkaas waxaa samaysaa get element by id root intee ku aragna rootka hadaaye where did we see this id-gii oo html ku dhex jiray exactly so if you go back to index.html right here root so ayaga waxay noo sameynaa waxay leeyihiin react oo dhan waxaa gelisaa elementiga la dhaho root geli and then wixii dhan soo render garee strictigaan waxbaa ka walolin hadda it's just a way for them to keep things a little bit safe or more strict, but it's not waxaan u baahan inaan ogaano maaha. Waxaan u baahan inaan ogaano waa appkan waaye. You see? Applicationka naga dhan waxay ku dhex jirtaa app. Everything aad samaysid oo aad macnaha isku dubaridaysid oo meesha ay waxay galayaan, waxay dhex galayaan app component. So let's look at the app marka. Appka waa kana. Appka asagan wuxuu leeyahay couple of imports. You see? We can get rid of everything. We're going to start from scratch. Okay. waxyaala qaarkoodna waa tirtireenaa. We don't need a lot of things. So we don't need this app that CSS kan ma baanin. And yeah, we'll keep it at that. So let's build our first component from scratch. First component ever or React from scratch. Function, app. You always look at file magaciisa. File magaciisa componentiga, they have to match. Capital A, all that. maxaan niri component maxay soo celisaa what does it return okay return maxaa ka dambeeya returnka marka bracket inta maxaa galaya HTML yeah so div waxaa artaa gelin kartaa but you need HTML u baahanta inta you need a parent element sida camal div maxaan kaloo niraahdaa waxaa gelin kartaa halkan main waxaa kaloo gelin kartaa section waxaa kaloo samayn kartaa you don't even need any of this so waxaa dhigi kartaa like this tan waxaa la dhahaa maxaa niraahdaa tan maxaa la dhahaa this is one called if something ma xasuusan f fragment fragment la dhahaa waa wax ka mid ah react ka mid ah html ka mid maaha fragment la dhahaa fragment waxaa waa empty tag empty tag you can do this one too. But usually, if you want to keep things simple, div. Okay, you don't need to remember fragment again. And then into halena marka harta kashan let's put in h1. Hi, welcome to React. Okay. So into marka sameno, right? The last thing ubahana component ubahanta how you have to export. Remember, waxaan sugaya meeshaan mainkan sugaya. Mainka wuxuu leeyahay it's saying import. waa sida camal warshad camal waay China laga soo diraya Soomaaliya la keenaya China markii laga soo diraya inaad dhahdid export Soomaaliya markii la keenaya inaad dhahdid import so mainka camal waa Soomaaliya camal waay tan marka we didn't say any export here so meesha waxaa leedahay export default app that's it
so maxaa u baahan marka commodity markaa sameynaysa waxaa u baahanta commodity function inaad samaysid return inay leedahay some html inay leedahay oo one parent element leh iyo inaad export garaysid intaas are the requirement intaas waa those are the main requirement things okay now application naga daa fiirino we go back automatically it will render waa kana welcome refresh on it said welcome to React. The cool thing is like haddaan halkaan midaan halkaan geyno and if we go back to our editor and yareyna asagana let me get rid of this actually. Let me put this down and let's get rid of this one. We don't need that. Yes, haddaan isgarab dhigno labadooda kan waxaa meeshii aan ka arkaynay waa projectigi intana waa meeshii halka haddaan bedelno if we change anything here it will automatically change here. Okay, so let's change it to Kebby School. And boom, it changes right away. Okay, that's only if it's actually running. Why do we have to refresh? If you have to refresh, it's not, something is off. So what we're going to do is we're going to restart. We're going to say npm run dev. Also again is now can I bedelina school can go behind now. See, automatically. I'm not going to so I said I'm a live server similar to the live server. Okay. So now this is the most basic component ever. Okay. From here on, it gets more complicated. So can I badinayna HTML ka mesh ana gelinayna wax. So let's actually do one here. Let's say const and name equal to Muhammad. And then into halenahay hi halenahay name. What does it say? Hi Muhammad. Do you see that? That's really cool because waxaan render garaynayna JavaScript okay. So a lot of things are samayn kara. You can do a ton of things here. Inta xagelin kartaa waxyaalo badan. But this is the main component. Any question about React component waxay tahay? Okay, macna su'aal ku weydiinaya the npm install markii aad dheysaysa one time thing miya mise waa mar kasta samaynaysaa? npm install waa one time one. It's one time. Okay. Unless project ka noqdo corrupt oo daarmanaynin ama node modules ka tirtirmo ama packages kan wax ka halaabaan oo tirtirmo then markaas kana tirtiraysaa npm install leedahay or haddii qof kuu soo diro project una lahayn node module iyo package logan then npm install leedahay laakiin other than that npm is leedahay run dev bas. Any other question? Okay, so let's create another component so we can use inside here. So usually let's get rid of this assets. We don't need it right now. Assets now. If hadii wax jiraan ay halaabaan inta ka arkaysa qaladka. So let's say amal waxaan sameynay another div kale. Let's imagine create another div and now we broke the rule. You see what happens here? It tells us exactly what's happening. It says must wrap a closing tag blah blah blah. Halas internet shows you gacanta markaad dul saartid oo ku sheega wuxuu ku leeyahay JSX expression must have one parent element. So uu ku qaylinaya markaa qalad samaysidba. That's because of the ES lintigaara isticmaalayna waaye. Midda kale by the way you could install extensions. Go to extensions waxaa gelisaa React and then so install garayso all these extensions kan kala duwan. Usually waxaa u baahan tahay kuwa oo ka caawinaya wixii oo kutusaayo waxyaalaha qaldan all that stuff u baahan tahay. So try out a couple of them, see inay ku caawiyaan, read about them, and then use that. Okay. Let's create another component kale. So inta waxaan sameynaynaa source-gana tegaynaa, right click, folder aan sameynaynaa, waxaan ku magacaabaynaa components. Okay. So midaan app.jsx waa component, yes. The components kan folder wuxuu naga caawinayaa for components ka isticmaalayna annaga aan samaysanay. Tan app.jsx waa mid jirto waa hore u jirtay. So ayada waa default component camal. Now kan gudaheeda waxaa ku samayn karnaa. Let me actually go back to the project. Let me look at how baan inaan samayna. So waxaan samaynayna winter need card. Waxaan leenahay winter card aan leenahay. Let's just call winter card. Inta waxaan gelinaynaa winter card .jsx iyo waxaan gelinaynaa
winter winter list waa u baahnaan doonaa kon laakiin hadda ma isticmaalayno so now labadaas haysanaa waxaan sameynaynaa markaa labadaana waxaan gelinaynaa waxyaalaha gelinaynaa kabacdi intaan kasoo jiidanayna intaan keenaynaa labadoodaba so labadoodu isdhexgalayna marka kan wuxuu soo bandhigaya list soo bandhigaa waxyaala list lase camal codes waxaa soo bandhigaya kan wuxuu soo bandhigayaa hal usoo bandhigaya kaarki we'll see that let me show you horta projectigan dhisayna marka hore before we move forward projectigan dhisayna saan u egyahay let me start saan u egyahay asaga kana weyneynayna saan u egyahay this is what we're building today so maxaan dhisaynaa marka waxaan dhisaynaa magacan kore baashan trackingka oo number noo sheegayso iyo kaararkan iyo informationkooda so kaararkan waxayna tusayaan waxyaalaha loo baahan yahay oo daryeel u baahan tahay so for example I'm going to use winter coats insulated winter coats hats and gloves each one and then urgency-ga waxa loogu baahan yahay habka loogu baahan yahay iyo category-geeda xogtan intee ka imaanaysaa marka xogta waxay ka imaanaysaa meel file aan sameynay oo waxyaalahan ku jiraan qoraaladan ku jiraan oo just waxa waaye waa informationkii oo object camal ah so let me show you informationkaas waa kana informationka waa just a file yar waaye oo ku jiro one object oo ah codeka one maxaa la jira one card informationkiisa one card informationkiisa so tan haddaa aragtid if you see something like this maxaa la dhahaa what is it called xogtan data typekeeda don't worry about these files Description. Array of objects. so waxay ku jiraan array yeah description way yihiin yes you're right waa descriptionka waxyaalahan soo bandhigi doono laakiin data typekeeda waxaa waaye waa array aan kor ku jirto and then objectsna ku dhex jiraan this one object so array of objects la dhahaa so kana u baahana marka so let's grab all this information waxaan sameynaynaa folder la dhaho winter needs so let's do that waxaan ka wadaa file aan sameynaynaa wuxuu ku dhex jiraa let's see intuu ku dhex jiraa you wanna have the structure right so waxaan sameynaynaa meeshan gudaheeda src-gan gudihiisa waxaan sameynaynaa folder la dhaho data waa xogti waaye inta gudihiisa waxaan sameynaynaa waxa la dhaho gonna call it winter needs.js this one jsx ma dhahayno maxaa yeelay kuma jiro wax html kuma jiro okay and that's it so this one wuxuu naga caawinayaa asagaan soo jiidanaynaa wixiisaan soo bandhigaynaa another way u samayn karta waxaa waaye xogtaan dhanaa soo qaadan kartaa waxaa geen kartaa meeshaan app.jsx gudihiisa geen kartaa that's another one too but we want to keep things clean mid kasta file gooniya gelinayna we organize our stuff okay so this one let's keep it there hadda ma isticmaalayno components kana isticmaalayna and I'm gonna change my view geedaan bedelayaa si aan notes kana meel igu yaalaan so let me just stop sharing for a second so I can organize my screen by the way computerkayga screenkiisa iga jabtay so hadda I'm still talking with Apple so I can't use second screen hadda somehow maaldoota iga jabtay so let me give me 1 second okay let's organize this so waxaan leenahay kan soo fur again and then kana intaan geenaynaa okay all right so let me share my screen hadda all right so let's do this let's go ahead okay ujeedaan soma you guys see the code do you see the code Yes. okay so meeshaan xojeedaan componentka app okay good so waxaan sameynaynaa markaa let's aan fiirina hal component aan soo jiidanayna so kuwaan iska ignore garanayna for now mid simple aan sameynayna let's create a simple component aan dhahano something like aan dhahano hello.jsx okay let's keep it simple intaan gudaha usii gelin projectiga waxaan faris inaan tuso simple component sida component kale loo dhexgeliyo waxaan leenahay markaa function same thing function hello
Okay, return. لأنها H1. Hello. Okay. أنت maxaa naga dhiman markaad what are we missing? Export. Export. waxaan dhahnay mar kasta oo samaynaysid component waxaa u baahan tahay you have to export. You don't export default haddaadan dhihin ma shaqaynayso. And hello. magacaan meesha ku yaala iyo magacaan componentiga exactly same in yihiin waaye. Now how do we export marka componentigan? How do we import meeshaan app.jsx? app.js tegaysaa koraad tegaysaa meesha u korayso. You say import hello from meeshii ay ku jirtaa sheegaysaa marka waxaa leedahay /components/hello. Boom. waa soo jiiday hadda you imported but you didn't use it yet weli maada isticmaalin. So there's no anywhere a component gudihiisa aan ku dhex isticmaalina ma jiro. Yes, waa soo jiidatay kor way ku taalaa laakiin we didn't use it here. So meeshaan JSX gudihiisa inaan ku dhex isticmaashid waa. So waxaan samaynaynaa we're gonna get rid of this one and iska bixi just for now. inta waxaan leenahay you can waxaa leedahay hello like that. Okay, let's see marka siduu egay hadda soo jiido like that. So refresh aan leenahay hello kaza. Okay, and so kan waxay ka imaaday markaa waxay ka imaaday componentgana ka imaaday. So hadda waa bedeli karnaa inta waxaan leenahay hello hebel iska dheh. Doesn't matter what we call it. I don't know why we have to refresh it, but hello hebel right there. So this is called waxaa la dhahaa component composition. So let me just write it for you. Composition. I think that's nope, that's not what it's called. Component composition. How do you spell composition? Composition. Not sure. Let's Google it. Component composition. How I isku xirka component yaasha waaye. Isku xirka component yaasha. Right there. React. So I can Google a description and see now component composition in React is the design pattern of combining smaller focused components together to build the complex user interfaces. waa isku xirka componentyaasha kala duwan si aad u samaysid wax weyn. Okay, that's all it is. Let me correct my spelling. Yeah, any question about that? So iskugu xirnay hello iyo app.jsx iskugu xirnay. Now su'aala idin qaba marka ya hello iyo app.jsx midkee parent ah midkee child ah? kusoo noqon hello componentga hello JSX iyo app.jsx midkee parent component ah midkee child component ah? Appka parent. Okay, appka parent okay. Why parent to tasee ku ogaad? How do you know? Hello waxay ku dhex jirtaa appka. Isku dhex jiraan. Okay, good. That's a good way to know. Another kale waxaa jira hint kale jira ama tip kale oo ah anything oo meeshii import lagu dhaho component waxaa lagu import lagu soo dhihi karaa parentigeeda bas. waa sida camal waxaa la dhex gelin karaa parentigi. So if you see import haddaa aragtid waxa ku xigo waa child component waaye. So if you see import the next to it this is child component. That's how you know. Okay, and then automatically kana wuxuu noqonayaa parent component. So that's how you should know. Okay, so kuwaan hadhowda waxaan soo gelin doonaa halkan. So that means they're child component ayaga laftirkooda. Now app.jsx iyo main kee ah parent midkee ah child? Main is the parent. Okay, good, you guys getting it. So main is the parent. Now app.jsx waxay noqonaysaa child maxaa yeelay waa import waaye wakaasa ayadaa lasoo import gareynaya. Okay, so the more midka la soo dhexgeliyo wax midkaas wuxuu yahay midka parentiga midka la soo jiidanayo yaa wuxuu yahay childiga. Okay, keep that in mind. macnaha ma nuu soo celi ma fahmin adan raaliya. Okay,
هداي waxaan niri inta markaa sameynay I think I can go back to sawirkii هداي maxaan niri sawirkan waxaan niri react waxay u kala baxdaa components u kala baxdaa components kala isdhex gelin karaa marka you could put one component within another component kala dhex gelin kartaa so let's say عمل midaan waxay ku dhex jirtaa componentiga koro weyn ku dhex jirtaa okay ku dhex jirtaa midaan hoose waxay ku dhex jirtaa componentiga aanay ku dhex jirtaa you see that so midaan hadda marka hoose waxay child u tahay midaan kore does that make sense so si iskugu dhex jiraan iyo waxay u yihiin parent iyo child u sii kala yihiin so now haddaan dhaho let's say camal midaan logo waaye logada yaa parent yaa waarid u ah yaa waarid u noqonayo kan white-ka white kan kore yes so we could change the color too white ka kore u noqonaya ama that color now so saas isku dhex jiraan same way marka haddaartid inaad samaysid mid waxaa samaynaysaa tanaa waxaa leedahay you import this one so tan camal kaba soo qaado waxaa waaye waa navigationka waaye you import within here yaa kusoo import garaynaysaa ayada markaa tan laftirkeeda ayada waxay leedahay marka export in la dhaha waaye tan childiga so halkaasaa dhahnay hallow waxaan nidhi export tan exporta soo dhehaysid oo soo diraysid yaa waxay tahay cunugii now markii la soo diray marka way soo duulaysaa waxay soo gelaysaa app.jsx and right here import aan dhiray import markaad dhahdo componentkaas waa child midda gudaheeda aad import kusoo tirid oo tan camal ah filekan app.jsx ah yaa waaridka u ah okay so if you ever see import waa child haddii aragtid mid dhexdeeda import lagu soo dhahayo midaas waxay tahay parentigii does that make sense ya waa fahmay so marka waxa export la dhahaya child waxa import lagu dhahaya waalidkiisa right so let's say an example of sina like hadaa waxaan ka hadlayna China iyo Soomaaliya camal China waxay soo diraysaa wax alaabtii soo diraysa China waxay leedahay export alaabta Soomaaliya la keenayo marka Soomaaliya marka la keeno alaabtii Soomaaliya waxay noqonaysaa parentigii oo wax loo soo diraayo China waxay noqonaysaa childigi wax soo diraayo macnaha dhahayay alaabteeda isoo bandhig camal or something like that so kan export la soo dhahay marka this is a child import midka lagu soo dhahayna waa parentigii and then kan asagana export buu sameynayaa which asagana meel kale asagana laga xukumaa yes main kan usoo diraya so asaga wuxuu child u noqonayaa mainu child u noqonayaa yeah okay yeah asagana that's the difference okay so now kan marka so we can combine components marka that's the cool thing we can combine waxyaala isku xirxiri karnaa markaad so labadaana noo yaala hadda waxaan ku xiri karnaa app.jsx and then ayagaa wax u diri karnaa we can send information to them so let's say example ku tusaaya sida information loogu diro let's say inta waxaa sameyna variable waxaa leenahay const waxaa leenahay name is equal to let's say farxiya okay let's call it that now name kaana waxaa rabnaa inaan u dirna hello ayada just hello basi dhehaysaa you see hello hebel kaana waxaa rabnaa inaan wax ku bedelno we want to change something see ugu dirayna marka habka loogu diraa waxaa leedahay waa tana componentiga hello waxaa leedahay waxaan ku siinayaa name inta waxaa leedahay name waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa inta waxaa leedahay name so name kan aan magacaaday this one waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa you can just say magac if you want it doesn't matter what you call it laakiin kan ku jiro meeshan waa kan waayo variable kan waayo so now hada waxay ogtahay marka in loo soo diraayo wax function markii wax loo soo diraayo wuxuu u baahan inuu lahaado if you want to send something to function inuu accept gareeyo muxuu u baahan inuu lahaado ka wada inuu lahaado macnaha let's say camal function u yeertay waxaa siisay name markaa siisay functionka imagine ma lahan parameter ma laha buu shaqeynaya will that work parameterskiis empty waayo laakiin marka u yeeraysa functionka waxaa tiri name aa siisa waxaa siisa maxamed right so imagine you have a function halkan ku qorayna let's say waxaan leenahay function say hello okay say hello inta empty waaye and then waxaa tiri return
return hello waxaad tiri hello inta waxaa rabtaa in marka magac ka soo baxo marka u yeeraysa marka waxaad tiri say hello Maxamed will this work maya curly brackets u baahan yahay curly brackets okay No, you have to export. waxaan ka hadlaynaa bas functionka caadiga ah hadda kama hadlayno component function caadiga ka u hadlayno baahan yahay hookskan bahaladan u baahan yahay kuwa h1 ku jiraan iyo okay right that's a good one okay marka la soo bandhigayo waa nameka laakiin hookska dilgeli maxaa la soo bandhigaa let's say we put a hooks here we temporary literal u bedelatan we want to say hello something you want to say hello something what do you say waxaa ka wadaa line 2 ma arkaysa h1 ka waxaa ka horeeyo how do you call it so kan ma taabanayna kan ma taabanayna kan waa bracket kan u baahan yahay say hello it means brackets u baahan yahay brackets u baahan yahay so inta waxaa ka wadaa brackets u baahan yahay halkan call it back anu waxaa ka wadaa calling back marka function ka dana hoos ka wacaysid say hello so ma wacaysid hadda right so two things maxamedka wuxuu u baahan yahay curly brackets and as well wuxuu u baahan yahay brackets say hello oo geesaha isagana ka xiran furitaan iyo xiritaankiisa okay taas ma fahmin I don't understand waxaan ka wadaa yes inta waxaa tiri say hello Maxamed aad tiri Maxamed kan intuu aadaa where is it gonna go to ustaad baaramirida ka maqan meesha masala fahnay inta waxaa kuma jiraan there's nothing here function waa u yeertay do you see that so parameter ma laha functionka so there is no way Maxamed kan u shaqeynayo this will not even work Unselect. haddaa u yeertid argument this is called argument you need to have a parameter you cannot ma shaqeynayo because xagga kore ma kullihi soomaan there's no function kan ma laha parameter so this is not gonna work haddaa functionka siisay argument it needs to have parameter ما فاهم شيء waxa dhan kuwan kore ignore this we're only talking about this inta bisa ka hadlayna waxaa ka hadlayna javascript hadda react kama hadlayna javascript caadi ah aan ka hadlayna javascript caadi haddaa function samayso u yeerto functionkii aad siisa argument parameterna aadan siinin what happens maxaa dhacay markaas Nothing is gonna print. yeah nothing's gonna print waxaa soo baxaya yes it will say ma haysatid you don't have the parameter ma haysatid ku leeyahay so yes so inta waxaa u baahan tahay parameter Greet. something like that Name, okay. yaa u baahan tahay now waxaa samayn kartaa marka namekan muxuu noqonaya Maxamed you could all call whatever say whatever you call it here namekan qaadanayo and now inta waxaa dhigi kartaa marka you could say something like this markaas like that hello wuxuu noqonaya hello Hussein if you change this to something else hello Hebel does that make sense if you have an argument so this is the rule if you have argument you need parameter u baahanta okay I'm putting in the spelling parameter waa ey okay mar kasta ood haysatid argument waxaa u baahan tahay argue mar kasta oo haysatid maxaa la jira argument waxaa u baahan tahay parameter u baahanta you cannot have argument with no parameter okay does that make sense isla fahna hadda functionka caadiga javascript u shaqeeya isla fahna I'm going to comment this out we don't need this ma ahan this is not react but what I'm saying is kan hadda waxaan sameynaa I'm going to copy this idiin soo diraya just send it here saa u haysataan but waxaan ka wadaa kan waa function caadi markaan u yeeraynay waxaan siinay what did we give it here waxaan siinay name aan siinay magac aan siinay so the way or react component markii wax la siinayo oo like argument aad siinaysid this is how you do hadday maxaan ku magacaabna tan markii aan slide aan samaynayna prop ku magacaabna yes so this one exactly sida camal waxaa adoo function siinayo argument adoo siinayo so argumentiga haddaan siino then meeshaan hello markaa tagno because hello waayo componentiga u yeerayno waxay u baahan tahay inay lahaato parameter
right? So we need to say here props. Component kasto waxay leedahay by default way leedahay props. Haddaa u yeerto haddaad u yeerin, it doesn't matter. It has props. Right? So props kan muxuu yahay marka? Props kan wuxuu noqonayaa marka xogta soo laabanayso waa kan magac uu noqonayaa. So let's actually cancel log si u aragtaan. So meeshaan cancel log aan leenahay. Let's say waxaan leenahay props. Props. Okay. And now let's look at wax soo baxay marka. Tagaysaa. You open the console. Refresh. maxaa ka soo baxay propski? magacii the name farxiya magacaa ka soo baxay waa object waa propski lagu sheegana waa object gudihiisa waxaa ku jiro by default object waa it just creates by itself object waa gudihiisa waxaa ku jiro magac oo uu yahay valuegiisa farxiya intee ka imaada taas right here annagaa sameynay we just created that laakiin macalin why meeshaan oo ku qoran yahay the name and the other side ku qoran yahay magac annagaa sameynay waa kana magac korna const ku qoranna maxaa la dhahay name name kan waa value waa variable so intana magac kala ka bixin kartaa you can name here magac kala oo bixin kartaa you change it. You can say name waa dhigi kartaa if you want it doesn't matter you can say name or you can say magac or waxaad dhigi kartaa shay whatever inta waa magacaabi kartaa laakiin inta ma bedeli karti cannot change this one kan waa inuu ahaado kan labada isku mid ahaadaan waay kan laakiin waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa okay and then markaa soo furtid now if you refresh you see it becomes shade right so value-ga oo inta la gelinayo waa inay isku mid ahaadaan midan waa inay isku mid ahaadaan wixii intaa kasoo laabanaya laakiin kan adi aa ku magacaabaysa you renaming it dib aa u magacaabaysaa okay so waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa markaas so let's just go back to magac now halo haddaa ku laabano propska maxaa noogu jiray what was in the props magac right so how do you select marka farxiya sa usoo saaraysaa daartina soo saarto maxaa leedahay how would you select farxiya magaca sa usoo saaraysaa props.name maybe props.name haddaa dhahdo let's try it waxaan leenahay cancel oo kale props.name let's refresh undefined props.name ma shaqeynayso dib u laabo fiiri maxaa anaga ku magacaabna what did we name the prop propka ka waago this is the prop maxaa ku magacaabna props.magac name magacaan niri we said magac yeah yes props.magac it's right here we said magac is equal to the name kan so inta calaada marka prop dot magac that should work yeah for here you can name whatever you want here down name the other is fine you can do name but I'm telling you how do this but the show don't be surprised انت halka this but the show waa caadi laakiin inta isma bedeli karto this one has to be this kan haddaan bedelno then kan inaan bedelno waayo so let's say camal inta waxaa ku magacaabnay let's say we said my name and then inta waxaa gelina name base that wouldn't work that will give you error actually it says undefined so inta inaad dhahdid you have to say my name like that then this will still not work because it's a dhahnay prop.magac so we set it prop.name that works now right so whatever meeshaan ku magacaawdid right here yeah soo jiidanaysaa waxaa leeda prop dot whatever halkaan ku magacaawdid not here does that make sense okay any question about that how do soo jiidanaa props you just have to put props here and then intaa kasoo jiidan kartaa whatever halkaan kasoo jiidan karno we could also put it here so we could just say props dot name and then markaan fiirino browserkanaga wuxuu noqonayaa halo farxiya soo bixis okay any question about that don't worry props kadii aad ugu wareerto it's okay it takes time inaad dib gadaal marka ugu laabatid aqal marka baa fahmaysaa but the goal waxa waaye you have to know how to do it sidee loo sameeyaa inaad taqaano bis waaye right sidee loo sameeyaa you name it magacaa siinaysaa you give it value
and then marka u yeeraysidna waxaa gelinaysaa parameterka just like marka function u yeeraysid props gelinaysaa and then you say props dot something. How do you know props waxa ku jiro? You cancel log. Always use cancel log isticmaal and then halkaas ka soco. Okay? Any question before we move forward? Okay. Marlon, can you do a small description, maybe WhatsApp kamar so how the props go and memorize some name, inshallah. Yeah, definitely. I'll share with you, inshallah. It's like you had on a share now. Your description ka wixii tahay. Okay, But waxaa just fahmay macalin sorry go ahead. So the props waxaa waaye let's say waxaa haystaa different maaragtay function baa haysataa. So without hadda props dot name oo meesha noogu qornaa. So the props keliisa daawacay kulligood buu wada wacaya, right? Kulligood u yeeraya, yes. Object u yeeraya. So if we get rid of name kan yeah, and then cancel log fiirino waxaa soo baxaya object. Let's So say camal prop kala ku dartay. You added another prop here. Waxaa rabtaa age qof agekiisina ogaatid. And you created here waxaa tiri const age is equal to 20 aa tiri kan soo qaad. Inta cagelinaysa waxaa leedahay age is equal to age. Remember age kan hore waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa. Kan dambe waa qasab kan soo jiidid. Now haddaan fiirino marka propka haddaan fiirino dib refresh u dhahno waxaa ku qoran name and age. So waxaan wuxuu ka dhigayaa objective ka dhigayaa. And by the way, you don't have to call it prop here. You don't have to say prop. Anaa iskaga magacaanay. This is the convention waa habka caadiga dadku isticmaalaan. But you can name it here waxaad dhihi kartaa whatever. You can say info or xog or data. But you have to say in the info and then we have to say here info. And now if we go back and refresh, okay, midda kale sida maxaa la dhahay javaga ku aragna within one maxaa la dhahay curly brackets two maxaa la dhahay value mooda gelin kartaa like hadda age-ka oo kale iyo name-ka oo kale ma maqlaysaa macalin mute ku jirta umalana kuma maqlay it's just me Ma maqlayno. okay my speaker, my microphone did. Hey, go ahead, welcome glad. waxaa ku dhahay sidii javaga caadiga so meesha oo parameterka la gelinayo so caadiyan markaa gelinaysid coma u dhexeyso ma gelin karnaa laba value within maaragtay in one maaragtay curly bracketka Okay, so meeshaan ma ka wadaa mise waxaa ka wadaa meesha instead of hadda saa u qortay like go back anaa kusinaya meeshii hadda oo browserka no meesha oo VS-ka oh VS-ka okay yeah. Right here kan ma ka wadaa yes so instead of the name you can kulligood ma wada gelin kartaa like my name oo kale and then comma and then age-ka oo kale aa wada gelin kartid like one so taas daarto inaad samaysid the best way would be kuwaan inaad ayaga gelisid object so inaad dhahdid something like this inaad dhahdid waxaad dhihi kartaa my info and you could just say something like name and then waxaa leedahay farxiya so meesha koraa ku sharaxaysaa wixii ku samaynaysaa and then you give it kan infogaana siinaysaa marka so waxaa leedahay you say something like age and 20 iska dheh now kuwaan dhan uma baahnid markaas you could just say info wuxuu la mid yahay info or my info kooda taa samayn kartaa it's just I think it's going to create two objects let's check it out yeah see object within object to samaynaya and also habka dhahdan waa samayn kartaa you can do the same thing so kan camal waxaan dhihi karnaa kana soo copy garaynaynaa let's get rid of this sidaa dhahdan waa samayn kartaa there's no issue with that so let's say xalina kan like that let's see waxaan sameynaynaa inta I think you need labo object u baahanta inta labo waxna gelisid from my understanding let's see yeah so usually waxaa la geliyaa one object one at a time la geliyaa but yes let me see I think inta waxaan u baahnaanaynaa
Yeah, I haven't seen habkan loo gelinayo. I think the best way waxa waaye one at a time. Or haddii aragtid inay saan kugu shaqeyso waxaa jira wax la dhaho state and baran doono. We're gonna learn state. So all this waxaa fududeynayo state. So if you put in the state, intaa gelinaysaa, it will completely work fine. Yeah. So, but this way was samayn kartaa too. As you can see here, just waxaa leedahay info.name aa leedahay markaas. You have to say that. So inta markaa halo tagno, meesha info.name tahay waxaa leedahay info.info.name. And waxay noqonaysaa info.info, and then you get it for here. Okay. So it's just a redundant level, but waa samayn kartaa, you could do it. Any other question? Dib u laabanayna sida hore. wax su'aala. Okay. So hadda waxaa fahanteen marka basicska of propska fahanteen. So practice lagu fahmayo waxaan. Like laguma fahmayo just a theory bas eh. Waxaa ku fahmaysa adi inaad samaysid baraawisid dib hore gadaal u laabatid. So just keep practicing inshallah. Let's move on with the project. Waqti badan nooma haysano. Let's finish qaybahan and then waxaan sameynaynaa wixii su'aalo markaas waa ka jawaabaynaa. So kan halogan we can get rid of for now. We don't need it. And waxaan sameynaynaa waxaan wax ka bedelaynaa CSS kanaga. So let me just grab the CSS. CSS ka waa fiirin kartaa ba hadda focus kuma saarayna CSS ka. Waxaan kaloo u baahannahay, let's see. Yeah. So we have that. And intaan wax ka bedelaynaa update.jsx kan. Let me just minimize my code. 1 second. Okay. So kan marka waxaan sameynaynaa, let's get rid of this. Waxaan sameynaynaa waxaan soo jiidanaynaa waxa la use state. So waxaan leenahay import waxaan leenahay use state from React. Use state waa maxay? Hadda taa xeer ka taabanay. Use state waa function, waa hook. So let me write here. State is a React hook. Hook waa special function waaye. Double hook. And to store information for a component. So marka ayada waxaa u isticmaalaysaa marka inaad kaydisid information componentigan. So let's say camal waxaan rabnaa inaan kaydino information. Inta imaanaysaa waxaa leedahay const. Waxaan rabnaa inaan kaydino let's say camal waxaan kaydinaynaa hadda projectgan aan sameynayno waxaan kaydinaynaa waxa la needs. Needs aan leenahay and then waxaa leedahay waxaa siinaysaa function oo sharxi doonaa functionka wuxuu yahay set waxaa leedahay needs. Okay. It's equal to use state and then inta waxaan gelin doonaa needska waxay loo baahnaa. Needska waxay ka imaanayaan waa datada hadda aan kaydinayno waa baaladan winter codeka waxyaalahan waaye aan gelin doonaa. So this is the habka u egtahay marka use state habka loo isticmaalo. So tan micnaheeda waxaa marka componentiga waxay haysataa information la dhaho needs meel kasta u diri kartaa. So it could send it as a prop ay u diri kartaa. Hadda prop kama haysano. Prop ahaan ay u diri kartaa. Ayada isticmaali karto all that stuff. So inta waxaan leenahay let's just do h1 here. waxaan qorinaa inta needs bas for now. Okay. And so prop marka la hook markii hook la dhaho this is setup ka saan waa adiga kama bedeli kartid. Magaca bedeli kartaa, kana bedeli kartaa, but every time aad dhahdid inta wax inta inaad dhahdid set something. Tan waa variable. Hadii camal waxaa haysanaa xogtii haysanaa. Let's import xogta. Import waxaan leenahay information kan oo meesha ku jiro. So we're going to say import winter needs from meeshan. So waxaan sameynay hadaan sameynay datadan waa xogtan farad badan waaye. Ku saabsan waxyaalaha loo baahan yahay. So waxaan soo import garee xogtii haysanaa. Calaamadan haddaa aragtid oo import markii la dhaho ay ku dhex jiraan curly bracket waxaa la dhahaa named import la dhahaa. It's called the named import. Macnaheedu maxaa laga wadaa? Ma ahan filekan ma lahan default export default ma laha. Export default haduuna lahayn export bas uu leeyahay soo jeedid. Export default haduuna lahayn you have to do like this. Now so import gareysid. That's the only difference. Xogtan marka
the cool thing is xogta waxaan gelin karnaa use state kana siin karnaa. So all we have to do is just waxaan leenahay winter needs. Okay. So winter needs ka. So now inta waxaan leenahay cancel log needs aan leenahay. So we want to see wax soo laabanaya. Needs ka intuu ka imaanaya waa kan waa. Right here. So use state kan waa just on waa wax ku kaydinaya wax information ku kaydinaya. Kan ugu horeeya waa variable wax kaydinaya. Kan labaad waa habka loo bedelayo. Let's say عملوا حرطة أنا كنت need عصب أنا كنت ترتاح. You wanna add a new object عصب أنا كنت ترتاح. أما حرطة أنا عميت كبحثه function كان استعمال. هذا ودي أركضنا. You don't have to worry about it. هذا we'll see it later on. But this one was variable عادي. وهذا قاعد أعمل constant needs is equal to winter needs. هذا قاعد أعمله. That's all it is. Okay. So let's see. أنت refresh علينا. هنوصل بحاجة needs كم حكوجره لح object حكوجره. لحظة object intake إمادين وكنا already intake هابيسين. Does that make sense? مثلا فهني importing عن سوجي ذني حكتا winter needs كا. Does that make sense? Use state كسابتا استعماله إنه it وحوسمين عيا component كان وهجاجنا وكيدنا عيا. So مرة قنا عيا وح أو محلي جري مرة بحي مرة سوق لا مرة قنا عيا. It's more stable. That's all it is. Right? So let's see the definition of use state. So let's see use state React definition. So use state, how a use state is a built-in React hook that allows you to add state variables to the functional components. It provides a way for your component to remember, quote unquote, information such as user input, toggles, data counters, all that stuff. So I have a component that u xasuusanayso xogtii loo soo diray inaan u iloobin markay wax samaysaba. Okay? Any question about that? So use state, that's how you use it. Now, need kan waxa u diri karnaa meelo kale. Of course, waxa u diraynaa kan winter list gan. So what we need to do is we need to go build the winter list marka hore. Okay? So waxaan leenahay function winter list, not winter needs, winter list. waxaan leenahay return. So celiyaan leenahay wax. So we're going to give it a div for now. Inta waxaan leenahay marka h2 winter list. Okay? Inta waxaan leenahay export default winter list. Now, and also didn't know do the props. So we're going to say props here for now. And then waxaan ku laabanayna app.jsx. haddaan rabno inaan winter list ku dhex isticmaalno app.jsx u sameynayna maxaan sameynaynaa what is the first step aan qaadan winter listigan aan sameynay componentigan aan sameynay waxaan rabnaa inaan u geyno app.jsx maxaan sameynaynaa first aan sameynayna maxaa waaye winter file kad ku connect garanaysa app import. Yeah, we do import. So this one export to Same. So now we do import. So let's do import winter list a component to it. Sometimes editor kabkusi domestic. You see here it automatically will not see domestic. So winter list is a list which will so bendiga. So how about in asino list again? So in asino which is the needs. So all we need to do now is halenai intabdelina. هلناي winter list نصحرنا parameter وحنا نقرب بحل جري props key. So props كنا وأكنا needs واي. So all we have to do is needs is equal to needs. Does that make sense? مقارنة هنا needs كمان شو كم هذا؟ Do you know where this needs come from? Needs. The first one, Winter the second needs. one. It's right here. واحد بيننا أنا قد جينا, right? So كواي كان درينه كان انتو كهلا حكته وكهلا ماشان انتي كإمادي وكنا كان واي correct. Winter needs. But data the حكته سوجي ذا نوع.
okay use state maxay noo samaynaysaa way noo xasuusanaysaa xogtii noo xasuusanaysaa so sidaan u iloobin componentga sideen u iloobin wixii ama markii render placements componentga badanaa waxay samaysaa 2-3 times re-render inay samaysaa so those rendering it will forget waa markii buu ka baxaa meesha laakiin haddaa isticmaalna use state ma iloobayo okay haddaan ku laabano inta oon dhahno propskan aan cancel log dhahno maxaa ka filanaysaa propska inuu soo saaro what are we expecting dib haddaan u laabano meeshaan waa kanaa winter why did we do lowercase oh we did lowercase here okay uppercase u baahana maxaan ka filanaynaa in ay propska noo soo saarto this props what is the expectation objectska okay objectska noo soo saaraysaa that makes sense so let's see aan fiirina wuxuu noo soo saaray propska refresh aan leenahay props waa kana wuxuu noo soo saaray object la dhaho needs gudihiisa waxaa ku jiro what is this array right array oo 6 item ay ku jiraan within the array maxaa kusii dhex jiro what do you see here array gudihiisa maxaa ku jiro objects ku jiro so wuxuu na siinaya marka array of objects na siinaya okay so now all we need to do is inta waxaan leenahay props that needs okay refresh dadano waa kana object waxaa noo soo baxaya objectski array of objects noo soo baxaya haddaaya maxaa nidhi marka haddaa array haysatid rabtidna inaad loop garaysid maxaa isticmaali if you want to loop over it map okay map yes so we need to use map sa usoo bandhigno each xogagan meesha ku jiro all this information each objectigan sa usoo bandhigno on dhahno that name waxaa soo baxaya youth winter code install darara all this stuff soo baxayan we need map u baahana so right here inside the html we can do map waa samayn karnaa which is cool so let's do map okay let's see waxaan leenahay we can do map so inta waxaan leenahay marka kanaan ka bixinaynaa meesha waxaan leenahay calaamadaana gelinaysaa marka if you want to do map haddaa rabta inaad samaysid in html-ka gudihiisa waa inaad gelisay calaamadan curly bracketka then waxaan leenahay props that needs dot map okay and then map gudihiisa marka waa callback function so waxaan gelinaynaa need waa hal need waaye waa hal waxa loo baahan yahay let me zoom out need and then right here waxaan sameynaynaa waxaan leenahay callback functionka waxaan gelinaynaa like this saas usoo saaraynaa so meesha gudaheeda waxaa gelin kartaa waxaa rabtid waxa inta kaaga soo baxayo so haddaan dhahno something like h2 haddaan dhahno aan dhahno need waxaan leenahay need aan ku qoraynaa let's just say need and see waxa soo baxo browserka refresh soo baxay need 6 need aan noo soo baxay why is that maxaa keenaya Because we have 6 array. yeah because we're doing for loop we're looping over needs key so now haddaan inta dhahno instead of need haddaan dhahno if we say something like this need dot name haddaan dhahno need dot name nameka waa kana ogow kan waaye kan waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa we could just say item dot name don't want to confuse you then refresh haddaan dhahno waxaa noo soo baxay youth winter code magacyadii kasoo jiidanaya so it's going through here mid kasta magacii kasoo jiidanaya it's grabbing the name sida faana so qaybta meeshan gudaheeda line 7 waa meeshii loopingka lagu sameynayo it's looping through everything okay all right cool so now we have that waxaan samayn karnaa marka waa soo bandhigi karnaa marka magacyadii wixii aan soo bandhigi karnaa everything kaararkii so let's do waxaan sameynaynaa kan winter carkan marka winter carkan wuxuu naga caawinayaa haddaan ku laabana halkan you see how car aan u haysana halkan we have a card
winter carkaas wuxuu soo bandhigayaa carkan soo bandhigayaa. So waxaan sameynaynaa winter carka, we're not gonna design it because we don't have time. So waxaan sameynayaa, I'm just gonna create the winter card from scratch. Macnaha waxaan sameynaynaa asaga dhan uu noo sii diyaar garoobaya. So I'm just gonna show that. Waa sii aqrin kartaa waxaan, you could study this, but we don't want to spend the time on carka. Inta waxaan sameynaynaa marka wuxuu noo soo bandhigaya marka car kastuu gooni noogu soo bandhigaya. Inta waxaan leenahay marka we can import. So marka hore waxaan qoraynaa winter card, winter card instead of winter need card. Okay, I'm just going to change this quickly because magaca markaad soo copy garay isku mid maahan. Inta waxaan leenahay winter card slash. By the way, marka halkan ku qoray automatically kor asaa noo soo import garay. Do you see that? It automatic waa editor ka shaqadu noo qabanaya. And then inta waxaan leenahay waxaan siinaynaa wuxuu u baahan yahay. Winter card wuxuu u baahan yahay xogtii each card xogtiisu u baahan yahay. So waxaan leenahay need is equal to waxaan leenahay item. mid kasta card kasta marka itemka waa hal card waay wixiisa dhan wata magacii ID-gii wixii dhan wata. So hadda dib ugu laabano project-ganagi, it should look a lot different hadda. See? It looks different. It's not designed well. Card ma garab yaalaan, that's fine. Sababtoo ah inta waxaa u baahana divka inaan class siino. We want to change a couple of divka inaan class siino. Waxyaala yar hagaajino oo CSS ah. But like by default ahaan xogtii soo laabanaysay oo kaarka ahaa midaan usoo saarnay, mid kasta waxaan u dirnay winter card. Shaqadiisu winter card waxaa inuu soo bandhigo kaarka informationkiisu inuu soo bandhigo. Does that make sense? So winter cardka waa kana wuxuu leeyahay props, uu leeyahay waxyaalo oo JavaScript ku jiro. You could study, waa JavaScript caadi ah. You could study it. Return uu leeyahay wuxuu soo celinaya article oo ah just a normal HTML. waxyaalo kala habeenaya class uu leeyahay. It looks complicated, but it's not. Marka fiirisid HTML ahaan u fiirisid, it's not too complicated. Okay, so study that one. AI u deep, and then waxaad ishrax each line. Okay, that's one of your assignments. But muhiimadda waxaa waaye component u yeeri kartaa within the loopinga. Then waxaa siin kartaa wuxuu u baahnaa, and then asaa soo bandhigaya. Okay. Si saxdina u habaysid marka hore. You have to correctly show the ina kan habaysid laakiin wuxuu u baahan yahay siinaysaa. Wuxuu u baahan yahay ku garanaysaa. Kor aad tagaysaa, you look here. Props wuxuu u baahan yahay. Wuxuu u baahan yahay wax la dhaho need. By the way, habkan oo saan loo sameeyo waa instead of aad dhehaysid props.need aad dhehaysid saana samayn kartaa. Tan waxaa la dhahaa destructuring, destructuring. So let's say camal saan camal waa props.need. Props.need waxay noqonaysaa waa object waa saan camal ah. Saan camal waa name dot magac. Okay, waxbaa inta ku yaalo, and then something else waxbaa ku yaala kan. So object weyn waay. So but laakiin marka props ka tahay waxay noqonaysaa like this. So let's say camal props bis haddii noqoto waxay noqonaysaa waa object dhahayo need, and then object kusii dhex jiro oo dhahayo name, and then all that stuff. Does that make sense? So the structure all you're doing is instead of it is props that need the curly bracket and then need. So now props going behind it. So this one is called destructuring. Destructuring. Okay, so it's not you can still say props that need. That's not a big deal, but what easier way or looks open to go. Same thing here. Props that need some anadin. Need yashi or done. Instead of that, you could just get rid of the props and needs. And then we don't need props. Does that make sense? So this one is called destructuring. Destructuring. Laba object is good. You can get rid of the by kind of object that okay, so it still works fine, same way. Let's finish. Okay, before I am the UI, any question about
waxaan soo dirnay halkaan ka soo dirnay use state ka isticmaalayno iyo sida uu kan uu u loop gareeyay. Any question about that? The looping. macalin hal mar ma kusoo celin kartaa winterka kusoo baxay Yeah. hal mar ma kusoo celin kartaa ma fahmin winterka siduu kusoo baxay winterka suu kusoo baxay. Okay. So xog waxaan haysanaa la dhaho winter needs. Macnaha waxyaalaha loogu baahan yahay sida jaakada iyo waxa loo baahan yahay winterka. Okay. Markaas waxaan dhisaynaa application daryeel la dhaho, daryeel youth la dhaho, yaan dhisaynaa oo caawinayso youthka. Intee ka keenna xogtaas annagaa qoranay. Filekan aan sameynay la dhaho data, dhexdiisa waxaan gelinay winter needs.js file la dhaho. waxaan sameynay array of objects aan sameynay on object kasta waxaan gelinay bunch of stuff xal badan aan gelinay. Then xogtaan haddaan rabno inaan soo bandhigno markaa waxaan soo gelinay app.jsx important import markaan niri waxaan u baahannahay componentigan oo app.jsx inay xasuusato xogtii aynan iloobin mar kasta oo ay render samayso. So waxaan isticmaalnay hook la dhaho ama function la dhaho use state. Functionka shaqadiisa waxaa waaye to remember markii oo re-render samayso application. How do we know re-render in sameynayso? I'll show you. Cancel log aan sameyna. Let's do cancel log. Inta waxaan leenahay let's do something like this. Waxaan leenahay render. Waxaan leenahay. Now markaad tagna cancel logga waxaa arki doontaa laba render arki doontaa. You see two renders. Let's refresh. Aan leenahay render. It's the same render, but it's render inuu sameynaya. So haddii aanan isticmaalin use state ama hook aan isticmaalin, renderka markuu sameeyo waa arkaysaa wixii, laakiin ka markuu sameeyo wuu iloobaya wixii. Use state markaa sameynaysaa, it will remember wixii oo dhan, xogtii xasuusanaysaa. Okay, does that make sense? So it keeps it in the memory. Waa temporary memory waay. So now xogtii aan soo dirnay yaa waxaan siinaynaa marka waxaan u diraynaa component kale, child component aan u diraynaa. Componentigan app.jsx child componentgeeda yaa waaya. What is the child component? oo hadda ay haysato. Child component yaa badan way haysan kartaa laakiin midii hadda haysato kee waaya? Winter list. Winter list, because waxaan dhahnay we said import. Waa kana componentigi import aan niri. Intaa marka gelinay waxaan niri winter list waxay u baahan tahay listigii alaabihii waxyaalihii aan xogtii u baahan tahay. See ugu direynaa we use the props. استعمالنا أو درنا مركا أدرنا winter list waxaan dhahnay waxaan rabnaa xogta waxa waaye waa array of objects waa xog fara badan waaye oo array iyo objects isku dhex jira ah. The only way oo array lagu soo bandhigi karo waxaa marka inaad looping aad ku samayso. You have to loop over it. Okay, so looping waxaan isticmaalnay map. So waxaan niri waxaa soo jiidataa. Let's go back to the props game. I don't want you guys to be confused. taariikhna props.needs. So waxaan nidhi xogtii u baahneed inaad loop galayso waxay ku dhex jirtaa propskan. Magaceedana waxaa la dhahaa needs. Magaceeda waxaa la dhahaa needs. Needska intuu ku imaada? Right here. See? Waxaa rabtaa inta ku magacaabi kartaa. Let's call it aan ku magacaabno anything. Just give me any name. What do you guys want to call it? U baahan. Maybe. One word u baahan. One word. Kadig. Hal ere kadig. Maybe list. List. Let's call it list maybe. Okay? Whatever I talk magacaabi kartaa. Doesn't matter. List marka oo const Yeah. needs inta ka imaatay. Needska annagaa samaysanay. We created this. Tan waxaa waaye habka loo sameeyo use state. Use state habka u shaqayso waaye. waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa kan two, by the way. Waa variable camal. Adigoo dhahay waaye const needs adoo dhahay camal waaye like this. Okay? So variable camal waaye. Laakiin habka ay use state u shaqaysaa wuxuu yahay waa inaad geliso labadaa inaad gelisid waaye calaamadaas. Kan dib aan ka sharaxi doonaa next week. Laakiin waa function waa kan. This one waxaa waaye waa variable. So use state-kana wuxuu wataa laba shay wataa, laba wax wataa. Waa laba mindi wataa camal ama laba gacmood uu leeyahay. Gacan waxaa waaye gacanta wax soo bandhigayso. Gacanna waxaa waaye gacanta wax bedelayso. Okay? So kan maanta wax soo bandhigayso waa variable caadi camal waaye. So use state shaqadiisa saas. Okay? So needs-ka annagaa samaysanay. You can call it whatever you want. Right? Laakiin habkaan micnaheedu waxaa waaye waxaa xogtaana ku jirto.
حكتها انت كي مادي right here. Okay, does that make sense? So حكتها أنا عارنا مركب مقع أنا أسمين هالكان مركب أدري إنه component قال له winter list مقع عرفتك مقع عوكتا list هذا هني. So let's go back here winter list تجا حد ما شقيناه it wouldn't work. Let's refresh. It broke مش شقيناه. Why is that? محن شقينين because ما قاعد بدي شو سمعها. ما عبدلني. What did we call مقعة محنكو مقع عبني حكتها أنصدر إنه list أنا right you see. So list أنا so right here مركب أنا props dot مركب أنا أنت إني list أهاتوا needs إني أهاتما list like that and then refresh مركب أنا it works. Okay. تام يعني مدين سمين سا. Does that make sense? Okay. It's all about going back and forth. I think in a practice this is the best way. لكن كل اللعبة دي بيقول اللعبة. Okay. So now نصوب بندقني let's just make it أنقل قرحنا كيف يروح عن هذا عن سميني إن أنت أنقل قرحنا قرحنا أنا وا just on وا HTML so you don't have to worry about much about it. أنا هجاجينا يا just gonna change كنا حنكون بدل main. I'm gonna give it a class name. let the whole board كان main إيجو بدل class name كان تككيني و index تا CSS كان إيجو جلان وحيالها هجاجستي. أنت حسميننا let's add a h1 هنكون مقعبنا دريال winter دريال winter warmth okay and then هنقلنا into paragraph. I'm gonna copy the paragraph but let me actually write it down. هنلنا هاي paragraph class نسينا class name and then let's call it board intro. Okay وديس class paragraph كان هنقلنا هنلنا هاي tracking and هنقلنا انتو هنقلنا needs dot length. تنا حربا إنا إيش رح دام حلقة وده needs dot length انتي كإمادة وجافا سكريبت ومعها الرياكت وحن needs dot length محاوي. What does it do? ku jirto needs waaye. We are Yes, reading this is JavaScript why. So it's targeting needs ka target garana kan target garana. But that length is ugrino xalaqada that length. waxaan dhigaysaa listiga inta xabo Inta xabo ku jirto. ah Remember listiga hadan dib ugu laaban xogta meesha winter needs ka data type kiis maxaa waay? What is the data type? array of object waaye. Array of object waay. Array hada artina ogaatay meeqa xaba ku jira array. Methodka isticmaalis maxaa waay? name.1 Yeah, so this goes back to first time I'm burning array length. waa wixii ugu horeeya waxyaali ugu horeeyaan baranay waaye methodidii ugu horeeyaan baranay array dot length. Okay waxay ku siinaysaa inta waxa meesha ku jiro hadda meeqa waxa ku jira hadda meeshan. So we have waxaan haysanaa dhowr wax. Let's say okay so ma waxaan xisaabinaynaa each thing halkaan xisaabinaynaa mise waxaan xisaabinaynaa per object. Which one is it? xisaabinana objectyada dhan ku jiro. object iska xisaabinayna not by line maxaa yeelay arrayga bas waaye array dot length marka dhacdo only waxay xisaabinaysaa waxyaalaha ku jirana waa object waaye ma xisaabinayso objecti gudihiisa waxa ku jiro. So array dot length and then boom tan number ina siinaysaa. So let's see haddaan fiirinayso eg tahay the real winter warmth oo kaasa tracking six winters. haddaan ku darno one more let's add one more here. We're just going to copy this guy, paste it on line height. It should automatically say 7.
that refresh down. See 7. Okay. So this is the dynamic way look to information. All right. And then now we're going to go down here and then again a footer. This is a normal HTML footer, class name. Board footer. gudihiisa waxa ku jiraan soo copy karaynaya waa just normal paragraph waaye oo waxyaalaha copyright waxaasa ku jiro so waa paragraph yar oo qoraal yar ku jiro gudihiisa waxa ku jiro a tag oo noo diraysa websiteka youth the real youth and then there's a little bit of official user all that stuff so refresh that down we go all the way down okay inta waa wax soo baxay okay so now footerka waxa ka koreeya component componentkan waxa waaye waxyaalahan listigan waaye waxyaalahan soo bandhigma kaararkan waaye ayada laftirkeeda marka waxay u baahan tahay inaan habhabeeno winter listigan so let's add some classes waxaas so ayada waxay lahaanaysaa diff waaye like waxay leedahay class name la dhaho board grid so that should make it better fresh okay see grid ka dhigtay meesha ahaan lahaa list dheer okay and that's it that's pretty much it so kan hadda grid ka dhahday waa classka waxa u siisay because wuxuu kugu jiraa index.css ka right yeah waxaan si habeeyay waaye so if you look here okay yeah waa automatic asida isbedelayo automatic ma no waxaan sameeyay board waxaan sameeyay board h1 waxaan sameeyay after waxaan waa batanada waxaas qaabilsan yahay introgan waa kan koro waaye qaybtan waaye introga and then yes and then waxaan sameeyay grid waa kana so waxaan dhahay display grid display flux waa dhigi kartaa inta two it's the same thing and then gap u sameeyay u dhaxeeyo each card gapkan u dhaxeeya u sameeyay hoverinka xataa uu ku jiraa so if you go down and look for something board grid hover you'll see somewhere board grid hover yeah so CSS caadi waaye so the same thing as soo barteen waxba isbedelin weli okay any question so maanta maxaan baranay waxyaalaan baranay waxaa waaye sidee loo soo install garaya react component waa maxay so component waxaa waaye this whole function waa component waaye muxuu ka kooban yahay return html iyo export ka kooban yahay okay maxaad dhex gelin kartaa component waxaad dhex gelin kartaa of course html ka laakiin returnka ka hor waxaad gelin kartaa waxyaala javascript ku saabsan waxaan kaloo baranay props waa maxay props waxaa waaye hab loogu diro information child component so how do you send information to child component so let's say winter list waa child component waaye oo waxay child u tahay app.jsx see xog ugu diraysaa marka how do you share information waxaa isticmaalaysaa props which is just informationkii qeexaysaa and you give the value and then now adigoo props ka gelinaya meesha parameterka yaa isticmaali kartaa okay ogo props are one direction, right? So you cannot send something from winter list kama soo diri kartid wax uma soo diri kartid app.jsx it's one direction so it goes from parent to child it doesn't go from child to parent wasida camal cunug iyo waalidkiisa camal ay ku hadleen camal waaye ana wax ku sheegi karo ku bari kara don't talk back to me camal so parent elementiga can send information child information kama soo diri karo xog ma soo diri karo لكن أستغل لفتركيسة وحسيسين كرتا child component class سيسين كرتا like winter كاركا و child component حكتي كسو قادرني app.jsx and see كلا هابيني we looped over and then we أدرنا okay now app.jsx وحي لها use state شقدي سوحاواي إنو حسوسته حكتي أباهنت component to remember حكتي so it remembers وحي أديبتي that's shaqadeed intaas waay okay any question about that now main.js no main.js waxa waaye main.js shaqadeeda main.jsx waxa waaye
waa the entry point waayo sida camal waddan meesha laga soo gala camal waayo so aapkaada oo reactigaada marka la soo galaayo main.jsx la soo maraya so main.jsx waxay samaynaysaa waxay nagu xiraysaa index.html kay nagu xiraysaa so waxay qaadaysaa app.jsx oo ah componentga ka shaqaynayna maanta dhan waxay samaynaysaa documented elemented by id root ay samaynaysaa root intuu ku jiraa right here waxay samaynaysaa marka waxay leedahay okay waxaan ku hayaa wax aad u baahanta inaad soo render garayso to render and right here waa kana app.jsx okay so app.jsx markii soo render garayo wuxuu run garaynaya waxaan oo dhan it's gonna run everything including the child components ku jiro gudihiisa okay and then everything marka isku keeno this is how it looks marka okay any question all right so let's see marka markii noqoto assignment ahaan aan fiirino so week 1 assignment waxa waaye waxaa samaynaysaa same thing hadda samaynay but new project aa bilaabaysaa projectka waxaa la dhahaa food rescue network okay food rescue network shaqadiisa waxaa waaye applicationkan waxaad samaynaysaa platform oo dadka ay ku share kareen ku sadaqaysan karaan cuntooyinka surpluska cuntooyinka ka soo haro so let's say camal gurigaada waxaa ku yaallo cuntooyin aad ka maarmi kartid sokor extra ah waxyaalahaas ama dukaanada let's say camal ama maqaayadaha waxay haysaa cunto fara badan laakiin dad ma imaanin now cuntaas intii halaabi lahayd if they want to donate platform u samaynayna creating platform la dhaho food rescue network so shaqadiis marka adi shaqadaada marka waxaa waaye this week in aad anaa idiin soo diraayo waxaan idiin soo dirayaa project diyaarsan of kan waxaa idiin habeenaya the basic css-ka idiin habeenaya adinka waxaa idinka rabaa marka inaad soo bandhigtaan waxaad soo bandhigaysaan inta kaararaa soo bandhigaysaan you're gonna showcase kaarar so I'll give you more information about it but same thing maanta sameyna camal waxaad samaynaysaa components gooni aad samaynaysaa laba component loop garaynaysaa information and then soo bandhigaysaa so you can read more here what you will be building on your own connect to provider supply let's go instruction go this is the instruction anaa soo habeenaya I'll get you guys the project gitka ku jiro once you clone it sida hore aad samaynaysaa casharada hoose u samayn jirnay you look through the projectga wuxuu leeyahay qaybo kala duwan uu leeyahay weli waa ka shaqeynaya still working on it laakiin qayb waxaa jirta la dhaho food list card waa kii hadda samaynayna camal waaye right kii hadda winter needkii listiga samaynayna camal waaye same idea you loop over it app.jsx waxay lahaan doontaa xogtii and then you loop over it waa soo bandhigaysaa and then waxaa samaynaysaa mid la dhaho food list card yaa samaynaysaa food card food let's see what is it called food card mid lahaa jiro aad samaynaysid aad ka shaqaynaysid and then saasa u samaynaysaa so I'll give you more information video yar xataa waa idiin soo duubaya insha allah ku saabsan sidaa u samayn lahaydeen but muhiimadda waxaa waaye inaad fahantaan propska componentska sida laiskugu xiro use state si loo isticmaalo iyo mappinka si loo sameeyo those are the main ideas aa u baahantihiin so I'll clean up all these instructions isoo diraa insha allah more information AI assignmentiga ayada shaqadeeda waxaa waaye waxaad dhisaysaan application cusub right you starting a new applicationka waxaa la dhahaa kulan okay waxay la mid tahay sida camal waa meetup websiteka meetup ay la mid tahay this website camal ay la mid tahay so the first week shaqada waxaa waaye you clone this page okay linkigana waa kugu jiraa meesha UI-ga bas waaya wax functionality lama rabo adinkoo AI isticmaalayo set up a react project tus AI-da sawirka maxaa la dhihi jiray barnaamijkan waxaad isticmaali kartaan xataa extensionka la dhaho waxaa la dhahaa go full page extension la dhaha jirto oo sawirka aa qaadaysa the whole page like this waa idiin soo diri doonaa extensionkaas waa siinaysaa AI-da waxaa leedahay edis something that looks like this edis yaa leedahay okay and UI-ga bisa la rabaa the first page waaye so this isbuucan only the first page aad dhisaysaa and then eventually waxaan rabnaa si tartiib inaan qaybaheeda kala dhisno insha allah okay and I'll give you more information iyo waxaa idiin soo diraa video sharaxaya wax kasta so the AI assignment and the assignment caadiga insha allah okay
Okay, Marian, mar walba aan project React la sameeyo npm projectiga hadduu cusub yahay yes npm install aa leedahay. Yeah, if you hadduu cusub yahay hadduu cusbeen oo horay aa u tiri npm install, you don't have to say npm install mar kasta. Okay, any question? Macalin, aniga I have a question. Before aanan colon dhihin miyaanu we're gonna make install the npm fit, create the fit la test miyaanu soo install garayna mise adiga all wada wataa? Aniga waxaan sameynaya waxaan idin siinayaa GitHub baan idin siinayaa. I'll give you repository oo ku jira assignmentigii. Waa soo forka leedihiin, clone leedihiin sida hore u samayn jirnay, and then marka soo dejisato waxaa leedahay npm install. Okay. You don't have to create from scratch. npm install aa leedihiin, and then projectiga npm run def aa leedihiin, waa bilaabaysaan, waxaa arkaysaan waxa ku jiro, so it will be like project qabye ah, and then shaqadaa bilaabaysaan. Like maanta waxaan sameynaa camal oo ahayd dhamaystir qaybaha oo CSS-ka ah, dhamaystir qaybaha oo isku xiraayo components isku xiraayo, use state isticmaal, this and that, and then theory project isu egyahay like that. Like adinka zero kama soo bilaabaysaan insha Allah. Any other question? All right, inshallah. Inta kusoo gabagabaynaynaa, I'll share more information assignmentiga iyo assignmentiga iyo assignmentiga caadiga maanta, and then wixii su'aalo ahna Tuesday camal waa joogaa, Friday waa joogaa. So adinka dadaal la inka rabaa inaad fahantaan AI si u shaqaynayso Reactiga iyo just intaa baranay concepts kaan baranay inaad garataan un bas. That's the main important thing. Igan oo note-ka aad noo soo dirtay in la soo dejiso waajib miya? Node-ka. Note-ka oo WhatsApp nagu soo dirtay. So node-ka waxaa u baahan tahay bas hadduuna computerkaada kuugu jirin. So terminalkaada soo furo, waxaa dhahdaa node version deh hadduuna kuugu jirin. If you say node -- version, hadduunan versionka kuusoo baxaynin, then waa u baahan tahay yes. Hadduu kuusoo baxay versionka uma baahnid. Okay. All right, intaas kusoo gabagabeynaa insha Allah, soo dadaala. Sidii hore ma aha sheekadii waa isbedeshay, so waxaa loo baahan yahay extra time inaad gelisaan. Sababta aan isbuuc dhan u qaadanayno waxaa waaye because waxaan rabaa guys inaad study garaysaan. So Reactiga isku daya xataa adinkana zero kusoo bilaadaan mid. Go to React website, start from scratch, keep going ilaa wax ku dhis, try your best inaad fahantid componentska waxaas, and then kabacdi assignmentiga isku dayna samaysa. Assignmentiga badanaa way fududahay, it's a lot easier. Anaa idin dhamaystirayo most of the stuff. waxaan rabaa just inaad adinka un isku xirxirtaan un wax bas insha Allah. So soo dadaala. Yes, shax badanaa loo baahan yahay. It's gonna get serious. Hadda developers sida loo noqdo waxaa waaye they have to get serious. So insha Allah soo dadaala. khayr idin rajeynaya. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.